Hello everyone. So now we'll solve IIT JAM 2024 question paper. Okay, since your response sheet is available, you can quickly check the answers also. And thanks Demo for sharing this question paper. Let's get started. First question. The following dipeptide derivative is used as an artificial sweetener and they have given the compound. Okay. The constituents of alpha amino acid of this dipeptides are. So they are telling us to find the corresponding amino acids. So let's get started. So if you see, this is going to be your dipeptide bond. Your carbonyl and your NH bond. NH is going to be your dipeptide bond. Okay. So what we are going to do is like we are going to separate this one. Okay. So we know that this is going to be your aspartic acid part. Okay, and here the R group is basically your phenyl group, so this is going to be your phenylalanine. So the answer is option B, phenylalanine and aspartic acid. Okay, next question. Next question. Okay, the suitable reagent combination for the following transformation. Okay, so what they have done, they have a methyl group here, and that methyl group is now converted to alcohol group. So let's get started. So the first option they have given MCPBA. MCPBA is your oxidizing agent, so or your epoxidizing agent. Since we don't have your alkene group, this is not going to form epoxide, but this is going to oxidize. So what happens when you treat this with MCPBA? If you treat this with MCPBA, okay, this is going to have a oxygen insertion in between your carbonyl group and the benzene ring. So this is going to be the product. Okay, so option A cannot be the answer. In case of your option B, we have your osmium tetroxide. Okay, so osmium tetroxide typically involves in diol formation. This is typically involves in your diol formation. For example, let's say if you have a alkene like this, and if you are going to treat it with osmium tetroxide and aqueous HCl, this is going to form your cis diol. This is actually going to form your cis diol. Okay, so option B cannot be the answer. And option C. Option C, we have iodine and NaOH, which is nothing but your haloform reaction. This is your haloform reaction. So let's see. So what happens is, first, let's say I'm going to consider this entire term as R. So this is going to be R double bond O Me. Okay, so I can rewrite the Me as CH3 itself. So this is going to be CH3 and H and H. So now we have a NaOH, right? So this OH minus is actually going to abstract one of the hydrogen, and this is going to form a carbanion on top of the it's going to form a negative charge on top of the carbon. Okay, now this negative charge will fall react like this, will be shifted. So this is going to be like R single bond O minus double bond CH2. Okay, so now what happens is that now this O minus will fall back and you have a I2 group. Okay, iodine group like this. So now this is going to take one of the iodine, and this bond is going to be removed. So this is literally going to form your ketone with C, I and 2H. So this reaction is going to be repeated multiple times. Okay, and you will be ended up with three iodine groups. You will be ended up with CI3 group like this. Okay, so once your CI3 group is formed, now your again your OH minus. Okay, now your OH minus will attack your carbonyl group. This is going to form your O minus, and once this O minus falls back, this entire group will be removed. Okay, so this entire group will be removed, so you will be getting your acid group like this. So option C is the correct answer, where your haloform reaction is taking place. This is your haloform reaction. Okay, and what about option D? Option D, they have dimethyl dioxidine. So dimethyl dioxidine structure is this. This is going to be your dimethyl dioxidine, and this is going to be an
Epoxidizing agent, epoxidizing of alkene, epoxidizing agent. Okay, this is your epoxidizing agent. So the very classic example for DO is your allene. So where if you have your allene compound like this, if you are going to treat it with DMDO, this is going to form a epoxide like this. Okay, this can form epoxide with any alkene also. Okay, next question. Okay, for the reaction, they have given your reaction here. What they are doing, your bromine is replaced by your cyanide group. Okay, what they are asking, if the concentration of KCN is increased 4 times, then the rate of the reaction would be. Okay, so they are asking if the concentration of the nucleophile is increased. Okay, so this is going to be your nucleophile. What is going to happen if you increase the nucleophile concentration? So first வந்து இது என்ன reaction find out பண்ணணும். Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you remove the Br and if you are going to form a carbocation, this is going to form a 3-degree carbocation, so which is your stable carbocation. So this is going to be your SN1 reaction. This is going to be your SN1 reaction. And in an SN1 reaction, we know that rate is directly proportional to substrate. Okay, in a SN1 reaction, rate is directly going to be depend on your substrate, and increasing the concentration of KCN will have no effect. So the reaction will be unaffected. So the rate will be unaffected. Okay, suppose if this reaction is going to be your SN2 reaction, in case of an SN2 reaction, rate will be directly proportional to your leaving group, that is your substrate. Okay, leaving group for your substrate, and then your concentration of nucleophile. So okay, in case of SN2, the answer will be, the rate will also be increased 4 times if your KCN concentration is increased 4 times. Okay, so in case of your SN2, option D will be the answer, but they are asking about SN1 reaction. The given reaction is SN1 reaction, so the rate of the reaction is going to be unaffected. Okay, fourth question. Consider the wave equation psi. Okay, what they have given, psi equal to n e power I k x plus e power minus I k x. What they're telling us to find, they are telling us to find the complex conjugate. It's very simple. They are telling us to find the complex conjugate. So what you have to do, you have to take the complex conjugate for the entire thing. So I k x plus e power minus I k x the whole conjugate. So if you take the complex conjugate, if you do the complex conjugate, and normalization constant is also going to have a complex conjugate, and conjugate, if you take a conjugate, your iota will be changed to, wherever you have iota, that is going to be changed to minus iota. Okay, simply, so this is going to be minus I k of x plus e power I k of x. Okay, so if you rewrite this equation, this is going to be n star e power I k of x plus e power minus I k of x is going to be your answer. So if you see option C, where you have your positive sign, this is going to be your answer. Option C is the correct answer. Fifth question. The wavelength of X-ray used in a diffraction pattern lambda is 1.54 angstrom. Okay. The X-rays are diffracted from a set of plane with the interplanar spacing distance. So they have given D is equal to 1.54 angstrom. Then the angle corresponding to the first order diffraction, first order back diffraction வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, உங்களுக்கு வந்து தீட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க, n ஈக்குவல் டு 1 ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னு சொல்லிட்டாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டைஃப்ராக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஃபார்முலா என்ன, we know that n lambda equal to 2d sin theta. Okay, so எப்படி rewrite பண்ணலாம், if you rewrite, this is going to be sin theta will be equal to n lambda by 2d. So value substitute பண்ணா, this is going to be n is equal to 1,
Lambda is going to be 1.54 Armstrong by 2 into 1.54 Armstrong. So now both this lambda and d will be cancelled, and sine theta will be equal to 1 by 2. So sine theta எப்போ 1 by 2 இருக்கும் when theta equal to 30 degree. So you can say that option A is the correct answer. Okay. Next question. Okay. Sixth question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, identify the reaction for which at equilibrium a change in the volume of the closed vessel at constant temperature will not affect the extent of reaction. So when the extent of the reaction is not affected அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க, and what they have said, a change in volume. So whenever there is a change in volume, your pressure will also change. Okay. If your volume is changing, then your pressure will be changed, and they have said at constant temperature. Okay. So what you have to find, you have to simply find the uh, change in the reaction, how much there is going to be a change in the reaction of gaseous product. Okay. So they have said only a pressure change will be observed when it is a gaseous product. So you have to find del ng. So del ng is equal to, so your product side you have only one gaseous state, so 1 minus your reactant side you don't have any gaseous state, so this is going to be 0, this is equal to 1. Okay. And since if the reaction extent of the reaction is not affected, so if extent of the reaction not affected na enna artham, your del G should be equal to 0 இருக்கும். But என்ன, this is not equal to 0, so option is A is not the correct answer. Option 2 ல பாருங்க. So if you take a del Ng, your reactant planar product planar இருக்கு, we have two modes of product, and reactant we will have 1 plus 1, both are your gaseous state, so this is going to be 0. So option B is the correct answer. Likely if you do for option C, this is going to be 1 minus 2, which is equal to minus 1, not equal to 0. Okay. Likely your option D, del Ng is equal to 1 minus 0. This is again not equal to 0. So the extent of the reaction will be unaffected in case of your option B. Okay. Next question. Okay. Among the complexes, they have given 4 different complexes. Okay. That exhibit largest molar absorbability in the visible region of electronic absorption spectra. So இதில் வந்து molar absorbability எதில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. So your intensity is directly proportional to your molar absorbability. That means if the complex exhibit more intense, then it is going to have more molar absorbability. Okay. So if you see when the intensity will be more in case of your charge transfer spectra, in case of your charge transfer, your intensity will be more, so that your molar absorbability will also be more. So if you see your chromium oxide is going to show your ligand to metal charge transfer. Okay. So this is going to have the highest molar absorbability. Okay. So if you see the other options, so in case of your titanium, you are going to have a spin allowed transition, that means del S is going to be 0, but your del L is not, that is your Laporte forbidden. Okay. So for your reaction to be, sorry, for your complex to have your transition, charge transfer transition, you have two conditions. In a condition, one is spin allowed and the other one is Laporte allowed. Okay, there are two conditions. One should be spin allowed, the other one is Laporte allowed. Spin allowed on the condition in there should be no change in spin. Okay, Laporte enna agum, there should be plus or minus one change. Okay, this is the condition. So if you see option A is going to be spin allowed, not your Laporte allowed. Likely your option B is again going to be your spin allowed, but not your Laporte, but going to be your Laporte forbidden. And in case of your MN, so in case of your MN, this is going to have your D5 system. This is going to be both not spin allowed and spin forbidden, and then Laporte forbidden. Okay, this is according to your d orbital counts. You can also check it. Eighth question. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, they have given your two compounds வந்து கொடுத்துருக்காங்க. Okay,
டூ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. ஹியர் யூ ஆல்சோ ஹேவ் யுவர் cobalt amine and sulfate compound and Br compound. So here sulfate and Br group is only interchanged. So this is going to be your ionization isomerism. Okay, this is a very simple question. Next question. The pair of proteins having heme core. So இதெல்லாம் வந்து heme core இருக்குன்னு பார்த்தோம். So your heme core will be present in your hemoglobin, myoglobin, and your cytochrome C oxidase, and then it will be in your peroxidase and catalase. Okay, இதெல்லாம் வந்து non-heme is going to be your hemocyanin, and then your hematrin. These two are going to be your non-heme group protein. Okay, so என்ன இதில் hemocyanin and hematrin இருக்கோ, those are not going to be your answer. Only your hemoglobin and myoglobin is the answer. So option A is the correct answer. Next question. The shape of SCN minus. Okay, so என்ன பண்ணும், valence electron count பண்ணும். So SCN minus ஓட valence electron count என்ன, sulfur belongs to oxygen family. This is going to have 6 valence electron. Carbon has 4 valence electron. Nitrogen is going to have 5 valence electron, and we have one minus sign, that is going to be +1. So if you add all this is going to be 16. 16 divided by 8 is going to be 2. So 2 9 sp. Sp is nothing but your linear structure. So structure எப்படி இருக்கும், SCNK S double bond C double bond and minus. This is going to be your structure. So option A, linear, is the correct answer. Okay, 11th question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the major product formed in the following reaction. Okay, so இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, heat reaction வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So we know that இங்க என்ன இருக்கு, we have double bonds, 2 double bonds இருக்கு. So 2 plus 2 is forbidden in case of your heat reactions. Okay, so என்ன ஆகாது, there is not going to be any 2 plus 2 reaction. So இந்த மாதிரி வந்து 2 plus 2 cycle addition வந்து possible கிடையாது. So we can say that. So yeah, so your option C and option D cannot be the answer. Next comes your, now let's see what is going to happen. So இது என்ன பண்ணலாம்னா, now we'll write it in chair form. Chair formல வந்து we'll try to draw this pen. Okay, so we'll draw this pen in chair form. This is going to be the structure. So this is going to have a double bond here, and this is going to have a double bond here. Okay, இங்க என்ன இருக்கு, ரெண்டு methyl குரூப்பும் வந்து away from each other இருக்கா. So என்ன ஆகும், this is going to be in trans. Okay, so this is going to be below the plane, so this is going to be above the plane. So literally I'm writing in a opposite direction. Okay, and then என்ன இருக்கு, we also have your ring. ஏன் ரிங்கை வந்து மேலே வரைஞ்சிருக்கேன்னா, your hydrogens are below the plane. So this hydrogen is below the plane, and this hydrogen is again below the planeல வந்து இருக்கு. So let me change the plane. So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, now we are going to have your 1 2 3,3 sigmatropic reaction. This is going to be your 3,3 sigmatropic reaction. 3,3 sigmatropic reaction என்ன ஆகும், there is going to be your shift in bonds, like 1,1 bond will be broken. Okay, so this bond is going to shift like this is going to shift like this, and this is going to shift like this. So if you draw, this is going to be, so let me try to draw the exact structure like this. So you are going to have a bond like this. Okay, one more like this here. Okay, and we have your group like this. Okay, so your 1 bond is actually broken, and there is going to be a bond between 1 and 2 3, and here you are going to have one more bond like this. Okay, so if you number, so let me take the blue color itself. This is going to be 1 or yeah, 1 2 3 4 5 6 7. This is going to be your 7-membered ring. Okay, and what happens, so எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. So this methyl is actually below the plane, this methyl is actually below the plane, and this methyl is above the plane. So your option B is the correct answer, where your methyl is in the opposite planes. methyl என்ன இருக்கு, transpositionல இருக்கு. Okay, so option B is the correct answer. Next question. 12th question, right? 12th question. Okay, this is again your
பெரிசைக்ளிக் ரியாக்ஷன். இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the major product formed in the following reaction வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, they have given your nitrous oxide group. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா, you have your O minus, right? This O minus is going to attack your carbonyl carbon, and this bond will be shifted. So this O minus will fall back and remove the entire group. So this is going to form a group like this, N O. Okay, this is going to have your double bond O like this, and you are having a nitrogen with positive charge and the groups, and you also have your methyl group C, H, H and H. Okay, so now we'll first stabilize this nitrogen. Okay, so 3 comma 3 sigma tropic. So again heat reaction இருக்குறதுனால என்ன ஆகும், this is also undergoing your 3 comma 3 sigma tropic reaction. But என்ன ஆகும், before that we need to stabilize this nitrogen. So one of the hydrogen bond will be shifted, and this is going to stabilize the nitrogen like this. So your structure is going to be N single bond O. You'll have your double bond O. You'll have your groups like this. So let me take a different pen. So simply number pannunga 1, 2, 3. This is going to be a 1, 2, 3, and this is going to be 1, 2, 3. So now again one bond will be broken. So what happens? This is going to attack here. Okay, not the lone pairs. Okay, so your double bond is going to attack here. This bond is going to literally shift like this. Okay, so you will be getting a product like N is going to remain constant. You are going to have a benzene ring. Okay, O, and this is attached to your carbonyl groups. Okay, so if you see option D. Okay, so option D is the exact structure. So option D is the correct answer. Next question. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, again the major product formed in the following reactions வந்து கேட்டிருக்காங்க, and they have given your ozone. Okay, so what typically happens whenever you have your ozone is going to cleave your alkane and going to form aldehydes. Okay, literally there is going to be a formation of aldehydes like this. So if you draw exactly, this is going to have your aldehydes like this. This is going to form O minus, and this is going to form your O minus. Okay, and then next energy they have given your NaOH. Okay, so now there is going to be two possibilities. So first one is, if there is going to be NaOH, this is going to abstract the most acidic proton. So OH minus will abstract the most acidic proton, and this is going to form a carbanion here. Okay, this is going to form a carbanion here. Now this carbanion can directly attack here, and this is going to form a product like this. So majority of the people will be confused. Okay, if this is going to attack here, this is going to form a aldehyde group in this position. Okay, this is going to be the product. And if you see, so again, like if this one attacks here, this is going to form a O minus group here, and by removal of one more hydrogen, this is going to be like this. So this will be your product. If you see, but if you see the options, we don't have aldehyde at this position. We don't have aldehyde at this position. Rather, we have aldehyde at this position. So option B cannot be the answer, and your aldol reaction is not happening. So this is your aldol reaction. My handwriting is worse. Okay. So this is your basically your aldol reaction, and your aldol reaction is not happening because there is no product. Okay. So what else can happen? So this is going to undergo your Cannizzaro reaction. So there is the other possibility. The other possibility is your Cannizzaro reaction. Okay. In Cannizzaro reaction, what happens? Your double O minus is going to fall in this carbonyl group, and this is going to form a O minus here, and this O minus is now going to attack your carbonyl group. Okay, the other carbonyl group. So if you see, there's going to be 1, 2, 3, 4, 5,
and this carbon is 6, and this oxygen is 7. So this is going to form a 7-membered ring. So this is actually going to form your 7-membered ring. So this is going to be 0, sorry, oxygen, and this is going to have your oxygen like this, O minus. Okay, and yes. So rather than I have formed a carbanion at this position, if you form the carbanion in the other position, so if you form the carbanion on this side, on the second position, then you will get option D as the correct answer. Okay, this is going to be the correct answer. Option D is your correct answer. Okay, 14th question. So என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, in the following reaction, there's going to be, again they have given a heat reaction. என்ன கேட்டிருக்காங்க, optically pure ester is optically pure ester formed product that did not exhibit optical rotation. So என்னன்னா, we are going to have a product, and this product is going to be optically inactive னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, did not exhibit optical rotation, which means this is going to be optically inactive. Okay, so like if you are very well known, you can straight away say recipic mixture will be optically inactive. So you can straight away say option B is the correct answer. But what happens here? So let's see. So what happens now? You have your acetate group, right? So let me draw the structure completely. This is going to be your OTS, and your acetate group can be actually written like this: double bond O. Okay. So your acetate oxygen will have lone pairs, right? This lone pair will attack this carbon and going to remove your OTS group. So this is going to form a again 5-membered ring. So let's number. So if you see, this is going to be 1, 2, 3, 4, and 5. This is going to form a 5-membered ring. 1, 2, 3, 4, 5. So now your third position has oxygen, and your fifth position has oxygen, which has a double bond and then a methyl group. So this is going to also have a positive charge because என்ன ஆகுது, உங்க lone pairs தான் வந்து attack ஆகுது. So this will have a positive charge. Okay. So further என்ன இருக்கு reaction. So if you see, your OC is acetate group is above the plane. So என்ன ஆகும், this will be attacked above the plane, and this is also attacked above the plane தான் என்ன இருக்கும், attach ஆயிருக்கும். Okay, so now we are going to treat it with 1 more mole of acetate. Okay, so in the 1 more mole of acetate என்ன ஆகும், this OAC minus வந்து can attack in two places. Either it can attack at this bottom position, or it can attack at the top position. So this is going to have two products like this. So the one is going to be OAC below the plane and OAC above the plane, plus this is also going to form the other product where your acetate OAC is above the plane and the other OAC is below the plane. So this is going to be formed in exact 50-50 percentage. So your racemic mixture of trans 1, 2 dioxycyclohexane will be formed. So your option B is the correct answer. 15th question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the major product X and Y in the following reactions வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so they have given a compound like this. So if you see, they have given HNO2 and NH2. So whenever you have your reaction between NH2 and HNO2, என்ன this is going to form your nitrogen. So N2 positive will be formed. Okay, so if you draw the structure, complete structure, this is going to be like this. Okay, you have your methyl group above, you have your OH group above, and you have your other methyl group below, and then we have your, in place of NH2 you will have N2 positive. Okay, so now your N2 positive is a very good leaving group. So N2 positive another, N2 positive is a very good leaving group. So எப்படி remove பண்ண போறோம்? So opposite N2 positive also has your empty sigma star orbital. Now this oxygen has lone pairs, right? This lone pair will fall, and thereby your entire methyl group, the below. So parallel என்ன இருக்கு? So empty sigma star orbitals க்கு parallel we have your methyl group. So this methyl group will be migrated to this position. Okay, this methyl group is now migrating to the empty sigma star orbital. So by
your N2 group will be removed like this. So என்னாகும் உங்களோட N2, so என்னாகும் N2 group வந்து remove ஆகும். So you will be getting a carbonyl group here. So if you see, your option A and option C has a carbonyl group. Okay. So carbonyl group இருக்கிறதுனால this will be formed. Okay. Then comes to your second. So second என்ன கொடுத்துருக்காங்க, now your methyl and oxygen is replaced. ரெண்டுமே என்ன இருக்கு, interchange ஆயிருக்கு. So in this case again your on treating with HNO2 you are going to form the same product. So let me redraw the structure. This is going to be, here you have a methyl group, here again you have your methyl group, and here you have your alcohol group like this. Okay, and then again you have your N2. Okay, this is going to be N2 positive. Okay, and here you have your sigma star orbital. So now you have your oxygen lone pairs, right? This lone pairs will be shifted to this position and your N2 will be removed. So thereby this is now going to form a epoxide ring here. Okay, now this is actually going to form your epoxide ring. So now this oxygen is going to form your epoxide ring like this. You have a methyl group and you have a methyl group. So option A is the correct answer. Okay. 16th question. So இங்க என்ன இருக்குன்னா, first வந்து again they are asking about the major product. So இங்க என்ன இருக்கு, now we have your dithio groups like this. So they have given your secondary butyl lithium. Secondary butyl lithium is a very good base. Okay, so now this is going to abstract the most acidic hydrogen and thereby it's going to form your carbanion. So this is going to form your carbanion like this. Oh, sorry. So you will be getting a carbanion like this. Okay, so second என்ன இருக்கு, now we have your phenyl bromide. Okay, so we have your alkyne chain. So this is going to be your bromide. So என்ன ஆகும்னா, your carbanion is going to attack this position, thereby going to remove this bromine group. So this is going to form a cyclic ring structure like this. This is going to be your structure. And next we have your mercury sulfate and H2SO4. So mercury sulfate and H2SO4 is your deprotection agent. So HgSO4 and your aqueous H2SO4 is actually your deprotecting agent. So என்ன இருக்கு, your aldehyde is actually protected as your sulfur groups aldehydes வந்து protect ஆயிருக்கு. So deprotect பண்ணா என்ன ஆகும், this is again going to form your aldehyde groups. Okay, so basically it will form alcohol like ketones only. Since we have a hydrogen here, this is going to form a aldehyde group. Okay, so now this is going to form your aldehyde groups. This is going to be your aldehyde product. And next we have your methanol with Lewis acid. Okay, your BF3OET twice is nothing but your Lewis acid. So Lewis acid could treat panamona. This is going to form your BF3 like this. This is going to have a positive charge. And one of your MEOH, right? So one of your methoxy group is now going to attack here. So thereby it stabilizes the positive charge. So this is going to form again BF3, oxygen, hydrogen. Again it will have the rest of the pH groups like this, and it also has one methoxy group. So now still your BF3O is a not stable group. Okay, so one more mole of methoxy will attack and thereby it removes the entire group, so that forms a acetal. So acetal is nothing but your central carbon, two oxygen atom is separated by central carbon is called your acetal. So option B is your correct answer. Okay. 17th question. The acidity of the following compounds given below. Okay. So they have given 4 compound and they are telling us to write the acidity order. So acidity na enna? Acidic order na enna? Okay. When we call something as acid. So H plus or H plus வந்து எவ்வளவு குவிக்கா ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ will say that is more acidic in nature. சரியா? So இப்போ என்ன பண்ண போறோம், எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்க்கு பதிலா ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலா we are going to insert a carbanion. Okay, so hydrogen வந்து H plus remove ஆனா என்ன ஆகும்? This is going to form a carbanion at this position. Okay, so let's see your second one. So your first one என்ன இருக்கு, you have your 4 electrons, right? This is going to be your 4n rule. So this is going to be anti-aromatic.
and your second one is your aromatic. So we know that aromatic is highly stable, aromatic is highly stable, and your anti-aromatic is least stable, and your anti-aromatic is going to be least stable. And in option 3 ல என்ன இருக்கு? You have your carbon ion or your negative charge on sp2 hybridized carbon. So this is going to be non-aromatic. This is going to be your non-aromatic. Likely this is also going to be your non-aromatic. So order another your aromatic, then comes your non-aromatic, then comes your anti-aromatic. So okay, so if you see, you can say 2. So your aromatic is going to be more stable and your anti-aromatic is going to be least stable. So option B is your correct answer. Okay. So on comparison, if you see your sp2 hybridized carbon, right? Your sp2 hybridized carbon has a negative charges. So this is going to be very least stable compared to your fourth compound. Okay, this is non-aromatic, but still this is conjugated. This is actually conjugated, but in case of your third, this is not actually conjugated. Okay, that's why 3 is going to be less stable compared to your fourth compound. So option B is the correct answer. Okay, 18th question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, now you have given your compound like this. Okay, this is going to be your Hoffman degradation. Okay, Hoffman amide degradation. Hoffman amide degradation. So whenever you have a amide group and then there is your Br and KOH, this is going to be your Hoffman amide degradation. Okay. So in Nahum, wherever you have your amide group, that is CO group, and then you have to literally remove your carbon monoxide groups. So literally in the carbonyl group மட்டும் remove பண்ணா என்ன ஆகும்? This is first going to form your amine group. So your amine group will be formed like this, NH2. இந்த மாதிரி ஒரு amine group வந்து form ஆகும். Okay. So next we have to do what we have to do is your HCl. So but before that என்ன ஆகும்? Hoffman degradation your amide will be converted to amine. பட் இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? You have your enamine. Double bondல NH2 இருந்தா என்ன இருக்கும்? This is going to be your enamine. So enamine நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, now again we are going to change it. So என்னாகும்? நைட்ரஜன்ல இருக்க lone pair fall ஆகும். This is going to take one of the H plus from your aqueous HCl ல இருந்து ஒரு H plus எடுத்துக்கும். Okay. So now this is going to form a imine group. So this is going to be imine. Okay. This is your imine group. Okay, and your imine on hydrolysis in there we have aqueous HCl, right? Aqueous HCl is nothing but it's going to do your hydrolysis. So hydrolysis panna enna agum? Wherever you have NH2 group, your oxygen will be added there. Okay, so enna agum? This is going to have so here you'll have one more hydrogen. So this is going to literally have your double bond O. Okay, so this is going to form a aldehyde. So option B is the correct answer. Okay. 19th question. The ratio of osmotic pressure of aqueous solution of 0.1 molar barium chloride to 0.005 molar NaCl is. So இப்போ வந்து ratio of osmotic pressure வந்து கேட்டிருக்காங்க. So osmotic pressure ஓட formula என்ன? Pi is equal to, your osmotic pressure is equal to ICRT. So R is your gas constant, T is your temperature, I is your number of ions, C is your concentration. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்? Now we have to find it for two different equations. So first வந்து I வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். Okay. So I வந்து எப்படி I க்கு என்ன formula? We have a formula 1 plus n minus 1 into alpha. So alpha represent how much the reaction is completed. So இங்க என்ன இருக்கு? Complete dissociation சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? Alpha is going to be 1. So என்ன ஆகுது? Complete dissociation இருக்கிறதுனால your alpha is going to be 1. So if you rewrite, your I will be equal to n. Okay. So இப்போ வந்து இது பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? I is equal to 1 plus n minus 1. So if you remove the brackets, so I will be equal to 1. So n என்னது? N is nothing but your number of ions. N is your number of ions. Okay. So BaCl2. So barium chloride.
வந்து dissociate பண்ணா என்ன ஆகும்? This is going to form Ba2 plus 2Cl minus. So number of ions எத்தனை இருக்கு? There is going to be 1 plus 2. This is going to be 3 ions. Okay. In case of your NaCl, it's going to have Na plus and Cl minus. So number of ions is going to be 2. Okay. So you can directly say I value is going to be 3 for barium chloride and I value is 2 for NaCl. So if you write osmotic pressure of BaCl2 by osmotic pressure of NaCl. Okay. I value is 3. Concentration என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0.01 molar RT by NaCl we know there is going to be I value is 2 and the concentration is 0.005 RT. Okay. Your RT will be cancelled. Now you have 3 by 2 divided by into 10 by 5. So concentrations வந்து இது பண்ணீங்கன்னா this is literally going to be 2. So you can say this is going to be equal to 3 by 1. So ratio என்னது 3:1 is the correct answer. Okay. 20th question. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா in the cell reaction they have given a cell reaction. The EMF of the cell E naught cell is 0. The standard EMF of the cell வந்து என்னன்னு E cell வந்து 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க and E naught of the cell வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. So according to your Nernst equation, Nernst equation என்னது? E cell is equal to E naught cell. Let me reduce the size a bit. Okay, this minimum size I guess. E cell minus E naught cell minus RT by NF. Okay, ln activity of product by activity of reactant. Okay, so activity of product என்னது AQ plus by activity of reactant is P plus. Okay, so activity of product வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 molar and the activity of product reactant is 2 molar. So if you literally substitute என்ன சொல்லிருக்காங்க and then E cell is equal to 0 so E cell is equal to 0. E naught cell minus. Okay, so I'll remove this minus sign so there won't be any confusion. So E naught cell minus RT by, so number of electrons எவ்வளோ involve ஆகுது? There is going to be only one positive charge, right? So N is equal to 1. Number of electron is going to be 1. So this is going to be RT by F ln 1 by 2. So rewrite பண்ணா we can write E naught cell will be equal to RT by F ln 1 by 2 ன்னு எழுதலாமா? ஸோ இது வேறு எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம்? இஃப் யூ ரீரைட் இந்த 1 by 2 எப்படி எழுதலாம்? மைனஸ் RT by F. ஓகே, நான் ஒன் மோர் ஸ்டெப் எழுதுறேன். ஸோ RT by F ln 1 minus ln 2 ன்னு எழுதலாமா? ஸோ ln 1 will be going to be 0. So if you multiply this is going to be ln 2. So E naught cell is equal to minus RT ln 2 by F. So option C is the correct answer. Okay. 21st question. Okay. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா consider a photoelectric effect. The number of incident photons is same for all frequencies. The plot that best describe the dependence of number of photoelectrons emitted and the function of light frequencies வந்து கேட்டிருக்காங்க. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா your number of photons number of photoelectrons உங்களோட number of photoelectrons வந்து is always directly proportional to your intensity. Okay, so if frequency is more then so என்ன ஆகும்? இப்போ வந்து உங்க frequency வந்து let's say, so typically உங்க frequency வந்து for a particular threshold frequency வரைக்கும் என்ன ஆகும்? It is going to be same. Okay, so but threshold frequency வந்து reach let's say your threshold frequency is mu naught ன்னு வச்சுக்கோங்க. If your threshold frequency is mu naught, this is your threshold frequency. Okay, so
இப்போ வந்து உங்க ஃப்ரீக்வென்சி த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வென்சியை கிராஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, இஃப் யுவர் ஃப்ரீக்வென்சி இஸ் not more than your threshold frequency, then it's going to be the current is going to be zero. Okay, so if your threshold frequency is um, if your frequency is less than your threshold frequency விட உங்க frequency லெஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும், உங்களோட கரண்ட் வந்து என்ன ஆகாது, there will be no passage of current வந்து இருக்காது. பட் இஃப் your frequency is more than threshold frequency விட உங்க frequency ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன ஆகும், then there is going to be a non zero current. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் எப்போ வந்து இது பாசிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் தெர் இஸ் அ எஜெக்ஷன் ஆர் எஜெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும்போது இது வந்து பாசிபிள். ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எமிட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எமிட்டர்னா என்ன ஆகுது, உங்கள் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆயிருக்கு. ஓகே, தட் மீன் எஜெக்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்சி. ஸோ ஃபார் பர்டிகுலர் பீரியட் உங்களோட ஃப்ரீக்வென்சி என்ன ஆகும், உங்கள் ஃப்ரீக்வென்சி வந்து வில் நாட் பி எஃபெக்டட். வெயிட் அ செகண்ட். ஓகே, ஸோ டில் யுவர் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வென்சி என்ன ஆகாது, உங்களுக்கு வந்து கரண்ட்டில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. ஸோ தெர் won't be எனி ப்ராப்ளம். ஓகே, பட் ஒன்ஸ் உங்கள் ஃப்ரீக்வென்சி வந்து த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வென்சி இதுவாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், தேர் வில் பி அண்ட் கரண்ட், தேர் வில் பி அண்ட் ஃபோட்டோ கரண்ட் வந்து இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the number of incident photons is same for all frequencies-ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன தான் வந்து ஃப்ரீக்வென்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் என்ன ஆகும், உங்களோட நம்பர் ஆஃப் photons வந்து என்ன ஆகும், will be same. So number of photo electrons will remain same. So this is going to be the correct answer. Okay, so hope you all understood this one. So என்னன்னா உங்களோட frequency வந்து threshold frequency-ய cross ஆனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து current produce ஆகும். Okay, if you don't understand this concept, you will be ended up marking option C, but which is a correct wrong answer. Okay, your option D is the correct answer. Okay, 22nd question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, if nitrogen and oxygen gases are at same temperature, the correct statement according to kinetic theory of gases வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the average kinetic energy of nitrogen and oxygen molecule is inversely proportional to temperature வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட translational kinetic energy ஃபார்முலா என்னது, your translational kinetic energy இங்கே வந்து translational இருக்கும் nitrogen and oxygen gases. ஸோ N2 and O2ல வந்து என்ன இருக்கும், only rotation. ஸோ translational is only possible, that's why we are taking translational kinetic energy. So translational kinetic energy will be equal to 3/2 kT. Okay, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், உங்களோட translational kinetic energy எதுக்கு ஈக்குவல், your translational kinetic energy is directly proportional to temperature. ஓகேவா, ஸோ average kinetic energy வந்து என்ன ஆகும், will be ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, சாரி, ஸோ என்ன ஆகும், உங்களோட average kinetic energy of molecules is inversely கிடையாது, directly proportional to temperature. So option A is not the answer. Okay, next, for nitrogen and oxygen molecule, the root means square speed is equal to most probable speed. So VRMS speed in கேட்டிருக்காங்க. So root mean square VRMS. Okay, formula another is going to be equal to 3RT by M. Okay, so 3RT எல்லாமே வந்து constant. So your VRMS is inversely proportional to root M க்கு வந்து proportional. Okay, so we know that oxygen and nitrogen has different mass, correct? So அப்போ என்ன ஆகுது, அதோட VRMS root mean square speed வந்து என்ன இருக்காது, will not be equal. Okay, so option B is again wrong answer. Next, average speed of nitrogen molecule is less than the average speed of oxygen molecule. Okay, so V average என்னது, so V average formula என்னது is equal to root of 8RT by pi M. ஓகேவா, ஸோ இதில் என்ன ஆகுது, your V average is inversely proportional to your root M. Okay, ஸோ என்ன ஆகும், if nitrogen and oxygen பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனில் வந்து என்ன இருக்குது, மாஸ் வந்து ஹையாக இருக்கா. ஸோ இஃப் mass increases, your VRMS, sorry, your average speed is going to decrease.
ஸோ தி ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் நைட்ரஜன் வந்து என்ன ஆகும்? ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து மாஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சிஜனில் வந்து என்ன ஆகும்? ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வில் பி லெஸ். Okay, your oxygen will have less average mass, sorry, average speed. Okay, and your nitrogen will have high average speed. Okay, so again option C is wrong. And then என்ன இருக்கு? Your average kinetic speed, average kinetic energy of nitrogen and oxygen molecules are equal, so which is again true. Okay, so option D is the correct answer. Okay, 23rd question. A system undergo one clockwise from point X back to point X. So one clockwise rotation வந்து சொல்றாங்க from X to point X. என்ன கேட்டிருக்காங்க? The correct statement about this process என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு? ஸோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அதே பாயிண்ட்க்கு ஒரு கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனில் வரும்போது என்ன ஆகுனா ஒர்க் டன் நடந்திருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுது? தெர் இஸ் சம் ஒர்க் டன். ஸோ ஒர்க் டன் எதுக்கு ஈக்குவல்? ஏரியா ஆஃப் தி எலிப்டிக்கலுக்கு ஈக்குவல். ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி எலிப்டிக்கலுக்கு தான் வந்து your work will be equal. ஓகேவா? இங்கே வந்து என்ன நடந்திருக்கு? ஒர்க் வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனில் நடந்திருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் ஒர்க் டன் இன் அ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், ஸோ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ஒர்க் டன் நடந்தால் என்ன ஆகும்? ஒர்க் டன் வில் பி ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ ஒர்க் டன் நெகட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்? தி சிஸ்டம், ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் பை தி சிஸ்டம். ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் by the system on சரௌண்டிங்கில் வந்து ஒர்க் வந்து நடந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு? சிஸ்டம் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஒர்க் ஆன் தி சரௌண்டிங் டியூரிங் சைக்கிள். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். ஓகே, அண்ட் தென் வேறு என்ன இருக்குது? The internal energy of the system decreases at the end of the cycle. So simply whenever you have a clockwise, clockwise cyclic systems. Okay, இங்கே வந்து cyclic தானே, cyclic systemல இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட change in entropy will be zero. Okay, because it's a cycle, and internal energy change is also again going to be zero. Okay, these two are state functions. Your state functions are going to be zero in case of cyclic cycle. Okay, likely your path function, உங்களோட work and heat வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? work and heat are your path functions. These are your path functions, and this will not be equal to zero. So your work will not be equal to 0, and your Q will not be equal to 0. Okay, Q is nothing but your heat exchange. That will also be not equal to 0. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? We know from the formula del U is equal to Q plus W. Okay, thermodynamic law. Okay, so நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? We know that del U internal energy வந்து change is going to be 0, and Q is going to be like Q is equal to work பண்ணது work done is negative, correct? So let's be, if you rewrite, Q is equal to minus W. So work done is already negative. Okay, so this is going to be, so the heat exchanged during the reaction என்னவா இருக்கும்? So Q will be equal to positive. Okay, so இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Option A, the internal energy of the system decreases at the end of the cycle. So in cycle, there is the internal energy is going to remain same. It is not going to increase. It is not going to decrease. So option A is wrong. And the entropy of the system increases at the end of the cycle. Again, your entropy is going to remain constant. There is no increase or decrease. Option B is also wrong. And then option D பாருங்க. Heat exchange between system and surrounding is zero. No, என்ன இருக்கு? Heat exchange between system and surrounding என்னது is going to be positive. அப்படின்னா என்னது? This is going to be a non-zero term. So again, option D is wrong. Okay. 24th question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, they have given a reaction and they are telling us to find the oxidation state of Mn, N, P and Q ல வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so if you see your carbon monoxide, CO is your carbon monoxide, which is a neutral ligand. அதுக்கு வந்து charges கிடையாது. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும்? Here your first compound is going to exist in zero oxidation state. Second compoundல பாருங்க என்ன இருக்கு? We have sodium வந்து என்னது? சோடியமோட oxidation state வந்து +1. Okay, and Mn of
P compound வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So this is going to be X plus என்ன இருக்கு, and the charge on the carbonyl group வந்து neutral again. So this is going to be again plus 0. Okay, this is going to be equal to 0. So X is going to be minus 1. Okay, so X is going to be minus 1 for P. And Qல வந்து பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு, CH3. So CH3 எப்படி exist ஆகும், CH3 your Mn is a metal always has a electropositive character, so your carbon will have a electronegative character. அப்படின்னா என்ன ஆகும், your CH3 will exist in minus 1, like it will have a carbanion 1. Okay, so minus 1 plus X, and your carbon monoxide again has no charge, it is going to be equal to 0. So X is equal to plus 1. So the oxidation state of P and Q in the given compound is minus 1 and plus 1. So option B is the correct answer. Okay, 25th question. The number and nature of DD transition in case of scandium 2 plus in an octahedral crystal field respectively are. So scandium electronic configuration and scandium is your 21st one, which is going to be D1 3D1 4s2. Okay, so scandium 2 plus in the this is going to be D1 system. Okay, this is going to have number of dd transition எத்தனை possible, it has only one d electrons, right? So it can have only one dd transition, it can have only one dd transition. And we know that dd transitions are spin allowed and Laporte forbidden. dd transitions are spin allowed and Laporte forbidden. Okay, so your option 1, number of dd transition is 1, and the nature of the dd transition is spin allowed. Option A is the correct answer. Okay, 26th question. The dd transition in Mn 6 border complex and titanium tetrahedral complex வந்து கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so இப்போ என்னன்னு find out பண்ணணும். So Mn2 plus, correct? So Mn2 plus, so again water is a neutral ligand. Okay, Mn2 plus na enna, this is going to be your d5 system. So this is your d5 high spin system. So d5 high spin na enna ho, it is going to have completely, like it is not going to have any dd transitions. So d5 high spin la வந்து என்ன ஆகாது, there is no dd transitions. Okay, so this is going to be symmetry forbidden. So இங்க என்ன இருக்காது, again இங்க வந்து no எந்த dd transitionமே இருக்காது. dd transition எல்லாம் என்ன ஆகும், your உங்க spin வந்து spin forbidden, and we know that dd transition are always Laporte forbidden also. So அப்ப என்ன ஆகும், this is symmetry forbidden. This is going to be your symmetry forbidden. Okay, in case of your titanium tetrahedral complex. So titanium 3 plus அப்படின்னா என்ன, so Ti 3 plus is going to be your D1 system. Okay, so D1 na என்ன ஆகும், this is going to have one dd transition, and this is going to be spin allowed. This is going to be spin allowed, but then என்ன இல்ல, this is partially Laporte allowed. This is actually Laporte partly allowed. This is Laporte partly allowed. Okay, partly allowed. பட் இங்க கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, சிமெட்ரி அலவுட் ஆர் ஃபர்பிடனான்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, சிமெட்ரி அலவுட் ஆர் ஃபர்பிடனாக தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பார்ட்லி அலவுடுன்றது என்ன ஆகாது, இஸ் நாட் கன்சிடர்ட். ஸோ என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் ஸ்டில் கன்சிடர்ட் ஆஸ் forbidden. So this is going to be symmetry forbidden. Okay, so your both complex are going to be symmetry forbidden. So option D is the correct answer. Okay, so இதில் வந்து ஏன் partly allowedன்னு பார்த்தீங்கன்னா, in case of your tetrahedral, there is no center of symmetry இருக்காது. Okay, but in case of your octahedral species, MnO6ல வந்து என்னது, it's a octahedral species, right? octahedral வந்து என்ன ஆகும், it is going to have your center of symmetry இருக்கும். So all the ligands are at equidistance. Okay, center of symmetry இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், this is going to be Laporte forbidden. Okay,
but tetrahedral there is no center of symmetry, so it is going to be partly symmetry, partly lapote allowed. Okay, so in both the cases this is symmetry forbidden. 27th question. A pair of isosteric compound. So isosteric na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you have number of atoms same and structure same and isoelectronic systems இருந்தா, that is going to be your isosteric. So isosteric என்ன ஆகும், your structure and number of electrons and then number of atoms இது எல்லாமே சேமா இருந்தா என்ன ஆகும், this is going to be your isosteric system. So first oneல வந்து பாருங்க, first இங்க என்ன இருக்கு, they have given uh, NH2 BH2. So இதுல வந்து number of atoms எத்தனை இருக்கு, this is going to be 1 2 6, this is going to have 6 atoms வந்து இருக்கு. இங்க எத்தனை atoms இருக்கு, here you have 8 atoms. So இங்க என்ன ஆகும், number of atoms வந்து match ஆகல. Okay, next option B ல பாருங்க, இங்க எத்தனை atoms இருக்கு, we have 8 atoms இருக்கு and here also you have 8 atoms. Okay, and the structure is also going to be same and the number of electron is also going to be same. That means this is also isoelectronic. So option B is the correct answer. And if you see option C and D ல பார்த்தீங்கன்னா, sorry, option C ல பார்த்தீங்கன்னா, you have 8 atoms வந்து இருக்கு. And then if you see B2H6 வந்து என்ன இருக்கும், B2H6 ல வந்து bridging hydrogens வந்து இருக்கும். Okay, B2H6 ல you have bridging hydrogen while your C2H6 ல என்ன இருக்காது, you don't have any bridging hydrogens. Okay, so structure is not same. C is not the correct answer. Likely option D lena ho. Your B2H6 again has a bridging hydrogen. Here you don't have any bridging hydrogen. So option D cannot be the answer. Okay. Okay. Zinc carbon bond polarity in the compound வந்து கேட்டிருக்காங்க. So let me, okay, so இங்க என்ன இருக்கு, you have almost same number of carbon and then they have இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, here you have an alkyne, here you have an alkyne, alkene and then alkane வந்து இருக்கு. So என்ன variation னு பார்த்தீங்கன்னா, here you have your sp hybridized carbon, this is your sp2 hybridized carbon, this is your sp3 hybridized carbon. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா bond polarity. So bond polarity எதை depend பண்ணியிருக்கும், so your bond polarity is actually depends on your basicity of the compound. Okay, basicity of the compound வந்து depend ஆயிருக்கும், which is directly proportional to s character. ஸோ எஸ் கேரக்டர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன ஆகும், பொலாரிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ your sp has 50% s character. So and then comes your sp2, then has your sp3. So option A is the correct answer. So your first compound sp has the more s character. So 1 2 3 is the correct order. Okay. Okay. 29th question. B2 and C2 respectively are. So இதோட magnetism வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So if you see, this is going to have 10 electrons and this is going to have 12 electrons. So in a molecular orbital diagram படி this is going to be in 1 2 1 2 structuresல வந்து இருக்கும். So literally if you draw the 2p orbitals, 2p orbitals எப்படி இருக்கும், you are going to fill the 2p orbitals like this. Okay, this is in case of your B2. So B2ல என்ன இருக்கும், you have your 1s2, so B2 boron has, okay, so boron வந்து என்ன இருக்கு, you have 1s2 2s2 2p1, கரெக்டா. ஸோ இப்போ வந்து 2p orbitals வந்து பார்க்கும்போது, your 2p orbitals பார்க்கும்போது this is going to have 1 1, so which will be filled like this. Okay, இங்க என்ன இருக்கு, 2 unpaired electrons இருக்கு. So your B2 is going to be paramagnetic. So your B2 is going to be paramagnetic. In case of your C2, okay, C2 நம்ம என்ன ஆகும், again this is also going to form the same one. So carbonல வந்து என்ன இருக்கும், carbonோட electronic configuration 1s2 2s2 2p2. Okay, so என்ன ஆகும், 2p orbitals வந்து இருக்கா. So this is going to be like this. If you fill, it's going to be filled like this. Okay, இதுல வந்து no unpaired electrons, so your C2 is going to be diamagnetic in nature. So option 1, paramagnetic and diamagnetic is the correct answer. 30th question. Okay, mobility of ions வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ mobility of ions வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா, mobility of ion is inversely proportional to your hydrated size. Hydrated
சைட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஹைட்ரேட்டட் சைட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஹைட்ரேட்டட் சைஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, இஃப் உங்களோட காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஸ்மாலா இருக்குன்னா என்ன ஆகும்? அதுல வந்து மோர் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆக முடியும். ஓகே. If your size is going to be small, if the size of the atom is going to be small, என்ன ஆகும்? மொபிலிட்டி வந்து ஓகே. இஃப் யுவர் சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம்ஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா, மோர் ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ சைஸ் ஆஃப் ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்னவா இருக்கும்? வில் பி மோர். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆட்டமை சுற்றி, இந்த லித்தியம் ஆட்டமை சுற்றி மோர் நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் இருந்தால் என்ன ஆகிடும்? மோர் நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் வந்து இப்போ வந்து அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்ன ஆகும்? திஸ் திஸ் கெனாட் மூவ். இந்த மெட்டல் வந்து என்ன பண்ண முடியாது? இந்த லித்தியம் பிளஸ் அயான் வந்து கெனாட் மூவ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மோர் ஹைட்ரேட்டட் ஸ்பீஷீஸ், மோர் ஹைட்ரேட்டட் சைஸ் இருக்கிறதுனால இட் கேன் நாட் மூவ். ஓகேவா? ஸோ லிட்ரலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஹைட்ரேட்டட் சைஸோட ஆர்டர் எழுதணும். ஸோ இஃப் யூ சி ஹைட்ரேட்டட் சைஸ் ஆர்டர், யுவர் லித்தியம் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் ஹை ஹைட்ரேட்டட் சைஸ், தென் யுவர் சோடியம், தென் யுவர் சில்வர், தென் யுவர் பொட்டாசியம். ஓகே. ஸோ இதோட ரிவர்ஸ் ஆர்டர் தான் வந்து your mobility of ions. So you can say your lithium will be the least, then comes your sodium, then comes your silver and potassium. Okay, this is the correct answer. So option D is the correct answer. So இங்க வந்து பாருங்க, your silver is actually has less hydrated size than your பொட்டாசியம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க சில்வர் எக்ஸிபிட்ஸ் ஹை போலரைசிங் பவர். சில்வர் வந்து ஹை போலரைசிங் பவர் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் சூடோ நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன். பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் சூடோ நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கிறதுனால this is going to exhibit high polarizing power. So the hydrated size of silver is going to be more than your potassium. Okay. So option D is the correct answer. So mobility of the ions எப்போ இது பண்ணியிருந்தாலும் that is with respect to your hydrated size based தான் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். Okay, and they also given mobility of ions in water. Okay, mobility of ions in water னு ஸ்பெசிஃபைடாக சொல்லியிருக்காங்க. Okay. 31st, the suitable synthetic route for the following transformation வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் அ குரூப் அண்ட் ஆப்ஷன் ஒன்ல என்ன இருக்குது? யூ ஹாவ் யர் பேரா டொலுவின் சல்ஃபனைல் குளோரைட், டிசிஎஸ். ஓகே, டிஎஸ்சிஎல், சாரி, டிஎஸ்சிஎல் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பேராடொலுவின் சல்ஃபனைல் குளோரைட் கூட இந்த காம்பவுண்டை ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ டொசைல் குரூப். ஸோ யூ ஆர் லிட்டரலி கோயிங் டு ஃபார்ம் அ டொசைல் குரூப் லைக் திஸ். ஓகே. ஸோ ஃபர்தராக என்ன இருக்குது? we are interacting with the KI. So KI னும் போது என்ன ஆகும்னா, this is going to form a iodine. So this iodine will go and attack here, thereby your tosyl group will be removed. Okay. So iodine வந்து will be attacked. So this is going to be like this. Next என்ன இருக்கு? You have your magnesium in diethyl ether. Okay. So என்ன ஆகும்? This is going to form your Grignard reagent. So this is literally going to form your Grignard reagent. Oops. This is going to form your Grignard reagent. Okay, Grignard reagent என்னது? R MgX, correct? So அந்த ஃபார்ம்ல வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? We have your carbon dioxide. So carbon dioxide வந்து என்ன ஆகும்? This is going to be like this. So this is going to have a negative charge. This is going to have a positive charge. This is going to be like this. Okay. So now this negative charge is going to attack on your carbon dioxide and thereby this is going to remove like this. Okay. So this is going to, and this entire group will be leaved. So this is going to be like this. Once again, let me draw it on the above side. So let me draw it here. So this is going to be like this. So you have your carbon here, right? So you have your carbon and then you have your double bond O and then you have your O minus. So this is going to be like this. And on hydrolysis and then with your aqueous HCl, this is going to form your alcohol. So option A is correct answer.
Okay, this is a MSQ question, I guess. Yeah, this is your MSQ question. Okay. Next one, option B. So option B in again you have your para-toluene sulfonyl fluoride. This is going to form the same tosyl compound. Okay, tosyl group வந்து இதுவாகும். இங்க என்ன ஆகுதுன்னா in place of your iodine, now we are going to have a cyanide group. So cyanide group வந்து இது பண்ண போறோம். So cyanide group attack பண்ண என்ன ஆகும்? Here you are going to form a cyanide. Cyanide will be formed. Okay, so further என்ன இருக்கு? Now we are treating it with sodium hydroxide கூட வந்து ஹீட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட வந்து ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, your O minus, so என்ன ஆகும்னா this is going to be N, right? Your O minus, OH minus is going to attack on this carbon, going to form like this, remove the like shift the bond like this. Okay, so this is literally going to form a NH2 group. So if you look at the mechanism, this is going to be like this. This is going to form a amide like this, and on further hydrolysis, this amide will be converted to your alcohol. This amide is now converted to your alcohol. So option B is also correct. Okay. Option C. Option C la you have your chromium oxide and H2SO4. Okay. So for first chromium oxide கூட react ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா your primary alcohol. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, you have your primary alcohol. So let me draw the structure. You have your primary alcohol on reaction with chromium oxide. So என்ன ஆகும்னா this is going to oxidize your primary alcohol. Primary alcohol என்னவா convert ஆகும்னா acid-ஆ வந்து convert ஆகும். So your primary alcohol will be converted to acid-ஆ வந்து convert ஆகும். Okay, next என்ன இருக்கு? We are treating it with sodium chloride. Sorry, sulfonyl chloride கூட வந்து treat பண்றோம். So என்ன ஆகும்னா this is going to convert this acid group into a acid chloride-ஆ வந்து convert பண்ணிடும். Okay, this is going to convert to acid chloride. Then you have your CH2 N2 group வந்து இருக்கு. So CH2 N2 group அது எப்படி இருக்கும்? This is going to be C double bond N double bond N இருக்குமா? So the entire group வந்து என்ன ஆகும்? This bond is going to shift like this. This is going to form a negative charge, and this negative charge is going to attack. Thereby it leaves your chlorine group. Okay. So என்ன ஆகும்? This is going to be like this. This is going to have the COH2 structure. So 5-membered ring, you have your double bond. Okay, and then you have your CH2 group with your N2 group. Okay, wow. So இப்போ next என்ன இருக்கு? Next you have your AG Ag2O H2O. So Ag2OH2 என்ன ஆகும்? Your silver oxide வந்து என்ன ஆகும்? Silver oxide and nitrogen group இருந்தா என்ன ஆகும்? This is going to form your carbene. This is literally going to form your carbene. So you are going to have a carbene here. Okay, and this carbon is now undergoing a rearrangement. So this carbon will be uh, like inserted here, and this entire group will shift here. So this is going to interconvert to ketene. So this is now interchange to convert to ketene வந்து convert ஆயிருக்கும். So C double bond O உங்க ketene வந்து convert ஆயிருக்கும், and then further on treatment with water. So என்ன ஆகும்? உங்க OH group வந்து now your OH group will attack, thereby it is going to form a acid group like this. Okay, so it is going to form your acid group. This is also going to form the same product. Okay, so option C is also correct. Okay, then option D. So option D ல again you have your chromium oxide and H2SO4. So என்ன ஆகும்? This is going to form your acid. Okay, then என்ன பண்ண போறோம்னா we are treating it with CH2N2 group கூட வந்து டைரக்டா ட்ரீட் பண்ண போறோம். So CH2N2 group கூட டைரக்டா ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Your oxygen has lone pair of electrons, right? This lone pair of electrons will now attack your carbon. Okay, thereby it leaves the entire N2 group வந்து remove ஆயிடும். So என்ன ஆகும்? You will get your product like this. So double bond O, this is going to form OCH3. Okay, so option D is not the correct answer. So option A, B and C is the correct answer. Okay, 32nd question.
இங்க என்ன குடுத்துருக்காங்கன்னா, a compound on reaction with CH3 MgBr, your Grignard reagent, followed by ammonium chloride, will produce 1 methyl 1 phenyl ethanol. So 1 methyl 1 phenyl. So this is 1 methyl 1 phenyl. Okay, ethanol. Okay, this is the structure. Major product வந்து இதுதான் வந்து major product form ஆகுதுன்றாங்க. So let's try to see. Okay, so let me draw the structure a bit corner so that I'll have much space. Okay, the final product is going to be this is going to be your 1 methyl 1 phenyl ethanol. Okay, so first compound என்ன கொடுப்பாங்க, first you have your methyl benzoate. So methyl benzoate structure என்ன, this is going to be like this is your benzoate. Okay, and then you have your methyl. This is going to be your methyl benzoate. So இது வேற எப்படி எழுதலாம், I can write as PH double bond OO. Okay, this is going to be your methyl benzoate. So இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, Grignard reagent CH3 MgBr கூட react பண்ணும்போது என்ன ஆகும், your CH3 minus is going to attack at the carbonyl position and thereby this is going to form OMgBr வந்து form ஆகுமா. So என்ன ஆகும், this is going to form your phenyl. You have OMe, you also have your CH3 group. Okay, and you also have your OMgBr வந்து இருக்கும். Okay, so இப்போ என்ன ஆகும், இந்த electrons வந்து oxygen மேல இருக்க electrons வந்து will fall back, thereby it removes the entire methoxy group. So this is now going to form your carbonyl group like this. Okay, so further இது கூட இது வந்து நம்ம again ஒரு Grignard reagent CH3 MgBr treat பண்ணும்போது என்ன ஆகும், again your CH3 minus is going to attack here, thereby it removes like this. So this is now going to form your product 1 methyl 1 phenyl ethanol வந்து will be formed. Okay, so option A is correct. Next next we have your phenyl acetate. So phenyl acetate structure என்ன, your phenyl acetate structure is going to be, this is going to be your phenyl acetate. This is your phenyl acetate structure. So phenyl acetate structure la வந்து என்ன ஆகும், again you can write it as like this, phenyl acetate. Okay, so again if you treat it with Grignard reagent, this is going to, your CH3 minus is going to add here. Okay, the entire group will be removed. This is going to form a ketone here. So I'm not writing the complete reaction, I'm writing the fast forward steps. Okay, this is going to be after addition of one Grignard reagent CH3 MgBr and ammonium chloride. So on that second addition of again MgBr CH3 MgBr again add பண்ணா என்ன ஆகும், there's going to be one more addition of CH3. Okay, and thereby this is going to form a tertiary alcohol. This is now going to form a tertiary alcohol. So option B is not the correct answer. So okay, option B வந்து will not form 1 methyl 1 phenyl ethanol வந்து form ஆகாது. Then you have your acetaldehyde. Okay, then you have your acetaldehyde structure. This is going to be 0 and oxygen வந்து group இருக்குமா, you have your acetaldehyde. So acetaldehyde ல என்ன இருக்கு, so acetaldehyde you are going to treat only with methyl Grignard reagent CH3 MgBr கூட தான் react பண்ண போறோம். இதுல வந்து என்ன இல்ல, phenyl குரூப்பே கிடையாது. So this cannot form your 1 methyl 1 phenyl ethanol. So acetaldehyde is also not the correct answer. Next, last you have your acetophenone. So acetophenone structure என்ன, this is going to be your acetophenone structure. Okay, so இது வேற எப்படி rewrite பண்ணலாம், you can rewrite it as PH double bond O CH3. Okay, so இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து Grignard reagent கூட treat பண்ணா MgBr. So see இங்க questionல வந்து they didn't mention how many moles of Grignard reagent வந்து react ஆகுதுன்னு சொல்லல. So you can treat it with excess Grignard reagent also. Okay, so இப்போ வந்து Grignard reagent கூட treat பண்ணும்போது என்ன ஆகும், CH3 minus will now attack on your carbonyl position. This is going to open the bond.
So thereby this is going to be like this. O minus alcohol. So again treatment on with ammonium fluoride. This is going to form your product like this. This is going to form your 1 methyl 1 phenyl ethanol. So option D is correct. So your option A and D is the correct answer. Okay. Okay. Among the following compound which produce the same ozone obtained from D-glucose when reacted with phenylhydrazine. So phenylhydrazine கூட react பண்ணும்போது which will also form your same ozone வந்து form ஆகும்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So ozone formation வந்து பார்த்தீங்கன்னா your stereochemistry of first two groups வந்து என்ன ஆகுது is not required. ஓகே. ஸோ அப்போ லிட்டரலாக என்ன தான் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா irrespective of what your product is going to be like this. Your product வந்து என்ன ஆகும்னா phenyl hydrazine கூட வந்து react பண்ணும்போது your first two carbon is going to have this same groups. Okay. So stereochemistry of first two compound வந்து என்னது இல்லை, it's not required. Okay. So இப்போ வந்து we need to see which of the following will have the uh, will have will produce same ozone as D-glucose. So எதெல்லாம் வந்து similar structures னு பார்த்தீங்கன்னா your glucose, mannose, anion and then your fructose will have same structures. ஓகேவா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா your aldose. ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு your ஆப்ஷன் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆப்ஷன் ஏல வந்து என்ன இருக்குன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஹேஸ் aldose. ஓகே. ஸோ ஆப்ஷன் ஏல வந்து யூ ஹேவ் aldose. ஸோ ஒரு பெட்டர் வே என்னன்னா ஜஸ்ட் சி தி அதர் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்க 4 கார்பன்ஸோட ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி எதில் சேமாக இருக்குன்னு வந்து பாருங்க. ஓகே. இஃப் யூ சி ஆப்ஷன் 1 is going to be same and then option B ல வந்து பாருங்க option B லயும் என்ன ஆகுது this is going to be same and then option C ல என்ன ஆகுது the stereochemistry is different. Stereochemistry at this position is different from A and B ல இருந்து different இருக்கனால so C cannot form same ozone. Okay. And then your option D. So option D ல வந்து பாத்தீங்கன்னா which also has your same groups. Okay. And then if you see in case of your A என்ன இருக்கு you have your aldehyde groups வந்து இருக்கு. So aldehyde groups வந்து என்னது this is basically your aldose. So this does not form same ozone. Okay va, this does not form same ozone. So your option B and option D is the correct answer. Okay. Option B and option D is the correct answer. Your aldose will not form same ozone as glucose. Okay, so option A cannot be the answer. Okay. 34th question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க among the following molecule the chiral molecules என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So first one you have your spiro compounds. This is your spiro compounds. So spiro compounds என்ன இருக்கு you have your chiral axis. This has a chiral axis. அப்படின்னா என்ன? So if you rotate the bond this is going to exhibit a chirality property. Okay, and this does not have no plane of symmetry. Here it has no plane of symmetry. Okay, so option A is chiral. Okay, and then option B ல வந்து பாருங்க இந்த molecule வந்து it has a center of symmetry. So from the center these molecules are your methyl and methyl is reflected and your chlorine and chlorine is reflected. So this is not chiral, this is achiral. This is achiral. So option B is not chiral. Option C ல பாருங்க you have your plane of symmetry. If I put a plane on methyl and carboxylic acid ல ஒரு plane draw பண்ணா என்ன ஆகும்? This is going to reflect the same number of carbons. Okay. So option C is again achiral. Okay. Option D. So option D also has chiral plane. Okay. This also has chiral plane. So chiral plane na என்னன்னா இந்த planes வந்து என்ன ஆகும்னா these planes are perpendicular. So these two planes are perpendicular. So perpendicular இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா this exhibits a chiral property. So this molecule is chiral in nature. So option A and D is the correct answer. Okay. 35th question. The correct assumption required to derive Langmuir adsorption isotherm. So Langmuir adsorption isotherm is for your monolayer only. So adsorption is limited to monolayer
on absorbing surface. So Langmuir வந்து எதுக்கு நம்ம இது பண்ணுவோம், typically for your monolayer க்கு தான் வந்து சொல்லுவோம். So Langmuir is limited only for your monolayer. Option A is correct. And then என்ன இருக்கு, all binding sites on uh, all binding sites on absorbing surfaces are equal. So this is a criteria. Monolayer நம்மது என்ன ஆகும், all binding sites வந்து will be identical தான் இருக்கும். So option B is correct. Next என்ன இருக்கு, option C. Option C ல என்ன, absorption of a molecule on a site enhances binding of the other molecule on neighboring site. No. So absorption வந்து என்னன்னா, probability of absorption on one site வந்து will be independent of the probability of absorption on other sides வந்து independent இருக்கும். Okay, so this cannot enhance, this two are independent இருக்கும். So this cannot enhance. Okay, so option B is wrong. And then option D, rate of absorption and rate of desorption are equal at equilibrium. So at equilibrium ல என்ன ஆகும், your rate of absorption and rate of desorption will be equal. So formula படி பார்த்தீங்கன்னா, this is going to be Ka 1 minus theta P. That is, your rate of absorption will be equal to your rate of desorption, and theta is nothing but your fraction of sites occupied. Okay, so option A, B and D is the correct answer. 36th question. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, for okay, for 1 mole of ideal gas the correct statement is வந்து கேட்டிருக்காங்க. So okay, let's see. So first வந்து இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். In case of your internal energy, okay, internal energy at constant volume is nothing but your CV. Okay, is your CV. So CV for நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், CV for monoatomic gas, monoatomic gas வந்து என்னது, is going to be 3 by 2R, and for your diatomic gas it's going to be 5 by 2R னு தெரியுமா. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், your CV is always positive. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் தென் ஜீரோ. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். தென் ஆப்ஷன் சி. சி ஆப்ஷன் சியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்ச் இன் டைம், சாரி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி பை பி. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் யோர் ஐடியல் கேஸ், just rewritten. Okay, so இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to differentiate P with respect to temperature at constant volume. So differentiate பண்ணா என்ன ஆகும், this is going to result as R by V. So this is again positive. So this is going to be more than 0. Option C is also correct. Now option D ல என்ன இருக்கு, change in volume with respect to pressure. So V is equal to RT by P, correct? So if you differentiate change in volume with respect to pressure at constant temperature, so differentiate பண்ணா என்ன ஆகும், this is going to be minus RT by P square. Okay, so இங்க என்ன ஆகுது, this is going to be negative. So அப்ப என்ன ஆகும், your dou V by dou P is going to be negative, is going to be less than 0. So this is wrong. Now comes to first. So first linear, you have your change in internal energy with respect to change in volume. Whenever there is a change in volume, எப்பெல்லாம் வந்து change in volume வருதுன்னா என்ன அர்த்தம், there is going to be a change in pressure னு அர்த்தம். Change in volume என்ன ஆகும், there is going to be a change in pressure. Okay, so this is going to be your internal pressure. So இங்க வந்து there is a change in pressure with respect to your internal energy. So this is going to be about your internal pressure. So internal pressure na, this is from your first thermodynamic state formula. So என்னது, pi T is equal to T dou P by dou T at constant volume minus T. Okay, so நம்ம என்ன தெரியும், we know the value of dou P by dou T at constant volume. So என்னது, this is going to be T, and in the here your dou P, let me take a different pen. Okay, so your dou P by dou T at constant volume is going to be R by V. Okay, and then another P value. So from ideal gas we know that P is equal to RT by V. So this is going to be equal to 0. So your internal pressure is going to be 0. So option A is also correct. So option A, B, C, all three are going to be correct answer. Okay. 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 37th question. Consider the exothermic chemical reaction
oxygen is reacting with hydrogen to give water. Okay, in a equilibrium in a closed container சொல்றாங்க. At equilibrium at equilibrium in a closed container. Correct statements என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. First பாருங்க, at equilibrium introduction of catalyst increases the product formation. No, at equilibrium your catalyst will not have any changes. Your catalyst is not going to make any changes. Next, equilibrium constant decreases with increase in temperature. Okay, so your equilibrium constant K equilibrium actually depends on your K equilibrium actually depends on temperature and independent of pressure. Okay, your K equilibrium actually depends on temperature and independent of pressure. ஓகேவா? ஸோ கே ஈக்குலிபிரியம் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இஃப் யூ ட்ரா தி ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கே லான் கே வர்சஸ் 1/t ட்ரா பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ நெகட்டிவ் ஸ்லோப். ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா, if your temperature increases, your ln k equilibrium constant is going to decrease. So அதான் கொடுத்துருக்காங்க, equilibrium constant decreases with increase in temperature is the correct. Next, option C ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the equilibrium constant Kp increases with pressure. So என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு, equilibrium constant is independent of pressure. So என்ன ஆகாது, this is not going to change. So option C is wrong. Then D. D ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, decrease in volume of the reaction vessels increases the product formation. So if you see in this reaction you have 1 plus 2, you have 3 moles of reactant reacting to give 2 moles of product. So என்ன ஆகுது இங்க வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் வந்து என்ன ஆகுது, வால்யூம் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வெசல் வந்து இஸ் டிக்ரீசிங். லிட்ரலாக என்ன ஆகுது, 3 moles of product is reacting to give 2 moles of product. So this increases the product formation. So option D is also correct. So option B and D is correct. Okay. Ouch. Okay. 38th question. Elements and their extraction and purification are given. Correct pairs வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So first என்ன இருக்கு, you have your sodium and Downs process. So Downs process is nothing but your electrochemical method separation. Okay வா? So that is used for your sodium. So option A is correct. Option A is correct. Next, nickel and Mons process. So nickel and Mons process என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, in Mons process your nickel is purified using carbon. So option B is also correct. And then option C, your boron for your flash process. So flash process என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா sulfur தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. So option C is wrong. And then aluminum for Bayes process. So aluminum வந்து is used for your extraction and purification of your uh, purification in Bayes process. So Bayes process என்ன பண்ணுவாங்கன்னா typically உங்க bauxites will be converted to aluminum oxides வந்து convert பண்ணுவாங்க. So option A, B and D is the correct answer. Okay. 39th question. The correct statement about ligand substitution exchange reactions வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay. So first உங்கள் ligand exchange வந்து எதை depend பண்ணி இருக்கும்னா, it depends upon your metal and ligand ஓட bond strength வந்து depend பண்ணி இருக்கும். Okay. So if your metal and ligand ஓட bond strength வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தா என்ன ஆகும்னா, high bond strength இருந்ததுன்னா, ஹை பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் என்ன ஆகும், எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும், லெஸ் எக்ஸ்சேஞ்சாக வந்து இருக்கும். ஸோ லிகேண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து வில் பி லெஸ். ஓகேவா? ஸோ யா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே யூ ஹாவ் யுவர் rate is faster in case of SF6 than your அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன் மோர் திங், இப்போது வேறு எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இஃப் யோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் யோர் மெட்டல் ஹேஸ் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், மெட்டல் ஹை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் என்ன ஆகும், பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அகெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ என்ன ஆகும், இட் வில் ஹாவ் லெஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே. ஸோ SF6ல வந்து சல்ஃபர் ஹேஸ் +6ல இருக்கும் அண்ட் அலுமினியம் வில் பி எக்ஸிஸ்டிங் இன் +3 oxidation state. The rate is faster in case of SF6 than aluminumனு கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்ன இருக்கும், in case of your aluminum only the ligand exchange is going to be faster than your sulfur because sulfur is existing in higher oxidation state. So higher oxidation stateல இருக்கிறதுனால சல்ஃபர்ல என்ன இருக்கும், high bond strength இருக்கும்
So ligand substitution or exchange வந்து ஸ்லோவா இருக்கும். So option A is not the correct answer. Next, again rate is faster in case of magnesium than in case of strontium. ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சைஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ சைஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? ஸோ மெக்னீஷியமில் வந்து லிகேண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் வந்து வில் பி ஃபாஸ்ட் ஸ்லோவாக இருக்கும். ஓகே, யோர் ஸ்டான்ஷியமில் வந்து என்ன ஆகும்னா சைஸ் வந்து பிகராக இருக்கும். ஸோ சைஸ் பிகராக இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா லிகேண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும். ஓகே, ஸோ யோர் மெக்னீஷியம் இஸ் ஸ்மால் இன் சைஸ். மெக்னீஷியம் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்மால் இன் சைஸில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா ரேட் வந்து என்ன ஆகும்? வில் பி ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ யோர் ரேட் ஆஃப் லிகேண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வில் பி ஸ்மாலாக இருக்கும். பட் ஸ்ட்ரான்ஷியம் வந்து பிகர் மெட்டல், சைஸ் பிகராக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா லிகேண்ட்ஸ் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் ஈஸியாகவே இருக்கும். இட் ஹேஸ் மோர் ஸ்பேஸ் ஃபார் லிகேண்ட் சப்ஸ்டியூஷன். அகெயின் யோர் ஆப்ஷன் பி இஸ் ராங். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? You have the rate of water exchange is faster in case of nickel 2 plus than cobalt 3 plus னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so cobalt 3 plus னா என்ன? This is going to be your D6 system, cobalt 36. So this is going to be your inert system. Okay, inert systemல என்ன ஆகும்? Typically will be slow. Okay, so என்ன ஆகும்? Rate of water exchange will be faster in case of nickel 2 plusல வந்து faster-ஆ இருக்கும். Okay, this is correct. Then the rate is faster in case of chromium 2 plus. So chromium 2 plus na this is going to be your D4 system, D4 high spin. So chromium D4 high spin na this is going to exhibit a John Taylor distortion. So John Taylor distortion la enna ஆகும்? Exchanges la வந்து will be faster. But in case of your chromium 3 plus, chromium 3 plus na this is going to be D3, again inert system. Inert system la ligand exchange will be slow. So again the rate is faster in case of chromium 2 plus than chromium 3 plus. So option C and D is the correct answer. Okay. 40th question. The stretching frequency in the stretching frequency of carbon monoxide in BH3COS. Okay, இது வந்து எது கூட கம்பேர் பண்றாங்கன்னா ஃப்ரீ கார்பனைல் கூடயும் and then FeCO5 கூடயும் கம்பேர் பண்றாங்க. So you have your BH3CO and free carbon monoxide and then your FeCO5ல வந்து இருக்கு. Okay, so typically we know that free carbonyl or your carbon monoxide or stretching frequency and this is going to be 2143 ல வந்து இருக்கும். In case of your Fe compound, iron compound ல என்ன ஆகும்னா there is going to be a back bonding. Okay, so என்ன ஆகும்னா your carbonyl வந்து so your carbonyl is going to have a back bonding from iron metal. So ironல இருந்து sigma star வந்து என்ன ஆகும்? Back bonding இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா this is going to have very less stretching frequency. So இங்க வந்து back bonding possibleனாலே என்ன ஆகும்? உங்களோட stretching frequency வந்து decrease ஆயிடும். Okay, this will have lesser stretching frequency. Now when it comes to BH3CO, okay, BH3CO ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is going to be like this your BH3CO groupsல வந்து it's going to be like this. Okay, so ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே கார்பனைல்ல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே will be transferred to your boron. So this exhibit sigma non-bonding molecular orbitals and then small anti-bonding molecular orbital வந்து show பண்ணும். Okay, so just because of this இது என்ன ஆகும்னா this is going to be in higher frequency than your free carbonate. So இதுல வந்து என்ன இருக்கு? Antibonding and non-bonding character இருக்கிறதுனால this will be bit higher in frequency. This is going to be somewhere around 2 1 let me see. This is going to be in 2164 centimeter inverse ல வந்து இருக்கும். So if you now let's compare. So இப்போ compare பண்ணா இங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? The stretching frequency of CO in boron complexல வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, greater than the stretching frequency of free carbonyl. So free carbonyl விட என்ன ஆகும்? Stretching frequency வந்து மோரா வந்து இருக்கும். So this is going to be like this. Okay, so your BH3CO has more stretching frequency than your free carbonyl. This is correct. Lesser than the stretching frequency of free carbonyl, wrong.
lesser than the stretching frequency of CO in FeCO, again wrong, greater than the stretching frequency of FeCO5. This is correct. So option A and D is the correct answer. Okay. Okay. Next question, 41st question. Okay. The following, okay, this is a NAT question. Okay. The following கொடுத்துருக்காங்க compounds கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க the number of signals expected in H1 NMR வந்து கேட்டிருக்காங்க. If you see this molecule possesses a plane of symmetry, என்னென்ன plane இருக்கு? You can have one plane like this. Oh my goodness, wait a second. So you can see now you can divide the molecule like this. Exactly வந்து இந்த மாதிரி half divide பண்ணாலும் this is going to be equal, and like this there is going to be two plane of symmetry. So எத்தனை hydrogens தான் இருக்கு? Distinct hydrogen, there is going to be one hydrogen. So all these hydrogens are going to be in a similar environment. So this is going to show one signal. Okay, all these four hydrogens are going to show one signals only, and then your CH3 hydrogen is going to show one more signal. So this is going to show two signals in H1 NMR. Okay. Next, exhaustive hydrogenation of the following compound under platinum carbon generates a saturated hydrocarbon. Okay. The number of stereoisomers possible for this product வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா complete hydrogenation பண்ண போறோம் with using your platinum carbon, sorry, palladium carbon. ஓகே, உங்கள் பெல்லோடியம் கார்பனோட கம்ப்ளீட் ஹைட்ரோஜனேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இங்கே என்ன இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ கம்ப்ளீட் ஹைட்ரோஜனேஷன்னா என்ன ஆகும்னா எல்லா டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்டுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ என்ன ஆகும்னா 1 2 3 4 அல்கேனா வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே, 6 7 8 9. So structure படி பார்த்தீங்கன்னா your 6 will have one structure and 3 and 4. 4 was going to have one more. Okay. ஸோ இதில் வந்து எத்தனை ஸ்டீரியோ சென்டர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். இட் ஹேஸ் 2 ஸ்டீரியோ சென்டர்ஸ். ஓகே, இட் ஹேஸ் 2 ஸ்டீரியோ சென்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் ஃபார்முலா என்னது? 2 power n. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீரியோ சென்டர்ஸ் என்ன? 2. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 4. பட் இங்கே கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது? திஸ் இஸ் ஹேவிங் அ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீரியோ சென்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. இதில் எத்தனை ஸ்டீரியோ சென்டர்ஸ் இருக்குது? Even stereo centers இருந்தால் என்ன ஆகும்? There is a possibility of meso compound. Okay, so one meso compound வந்து present ஆயிருக்கும். So number of stereoisomers என்னது? 4 minus 1. So 1 என்றது is your meso compound. 1 represent your meso compound. So minus பண்ணா this is going to be 3. So the number of stereoisomers possible for this product is going to be 3. 3 is the correct answer. Okay, meso compound வந்து miss பண்ணக்கூடாது. Next, for a zero order reaction, the concentration of P becomes half of its initial concentration in 30 minutes after starting the reaction. So, zero order reaction order T half another. T half is equal to P naught by 2K. Okay, this is your zero order reaction order half life reaction. Okay, so இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் டி ஹாஃப். ஸோ டி ஹாஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டி ஹாஃப் தே ஹவ் கிவன் அஸ் 30 மினிட்ஸ்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன். என்ன கேட்டிருக்காங்க? த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி பிகம் ஜீரோ அட் அப்படின்னா 100% ரியாக்ஷன் வந்து எப்போ நடக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 100% ரியாக்ஷன் என்ன? 2 into your T half. ஓகே, which is going to be equal to, ஸோ இதை வந்து நீங்கள் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி your 100% ரியாக்ஷனா? ஸோ லிட்ரலாக 2 into 30 பண்ணால் என்ன ஆகும்? This is going to be 60 minutes. So 60 is the correct answer. Okay. Next question, 44th question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the magnitude of energy difference between the energy level n equal to 3 and n equal to 2 of a particle particle in a box வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, they have given the value. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா they have given 1D box. 1D boxோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ E equal to 3னா என்ன ஆகும்? This is going to be 3 square. ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் 1D boxோட ஃபார்முலா என்ன? E is equal to n square h square by 8 ml square.
So substitute panna, this is going to be 3 square h square by 8 ml square. Okay, this is going to be 9 h square by 8 ml square. Okay, and e2, another e2 is going to be equal to 2 square. 2 square is going to be 4 h square by 8 ml square. Okay, ஸோ இங்கே என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டெல் இ என்னது, டெல் இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ3 மைனஸ் இ2. ஓகே, ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 9 minus 4 sorry 9h square by 8 ml square minus 4h square by 8 ml square. So substitute பண்ணிங்கன்னா this is going to be 5h square minus 8 ml square. So இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க, x h square by 8 ml square வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க. So your x is going to be equal to 5 is the correct answer. So your x is going to be equal to 5. Okay. 45th question. This is a maths based question. This is a very simple maths based question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, function கொடுத்திருக்காங்க. Exponential of okay. So என்னன்னா e power minus 2 x minus 1 the whole square வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ, எக்ஸோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்னா, சிம்பிளி பை டேக்கிங் டெரிவேட்டிவ். ஓகே, ஸோ இதோட டெரிவேட்டிவ் d of e power minus 2 into x minus 1 the whole square by d of x வந்து இப்போ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும், தென் we can say x will be maximum அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஓகே, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது it should be 0. ஸோ சிம்பிளி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும், this is going to be equal to, so your e power minus 2 into x minus 1 the whole square அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ now டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும், minus 2 will remain again constant. So x minus 1 the whole square differentiate பண்ணால் this is going to be 2 into x minus 1. ஓகேவா, ஸோ இதை ரீரைட் பண்ணால் this is going to be minus 4 x minus 1 e power minus 2 x minus 1 the whole square. ஓகே, ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவல், this is equal to 0ன்னு வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ எப்போ வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், எக்ஸ் மைனஸ் 1 வந்து 0க்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், this entire term will become 0. கரெக்டா, ஸோ அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஆகும், எக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 1. ஸோ the maximum value of x என்னது is going to be 1 is the correct answer. Okay. 46th question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, 0.1 molar of aqueous solution of weak monobasic acid ஓட pH வந்து கொடுத்திருக்காங்க. The pKa of the acid வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay. Yeah. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், we know that weak monobasic acid. So HA வந்து என்ன ஆகும், எப்படி cleave ஆகும், HA will be cleaved as, acid will be cleaved as H plus A minus வந்து cleave ஆகும். So at time t concentration என்னவா இருக்கும், concentration எப்படி change ஆகும், concentration will be changed as 1 minus alpha is going to be C alpha and C alpha. Okay, so நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா pKa கண்டுபிடிக்கணும். First வந்து we'll find out the concentration of H plus. So concentration of H plus என்னது, C alpha is equals to your concentration of H plus. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, pH வந்து 2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ concentration of H plus வந்து எப்படி எழுதலாம், we can write it as 10 power minus pHன்னு எழுதலாமா. Okay, so this is going to be equal to 10 power minus 2. Your C alpha is equals to 10 power minus 2. Okay, so alpha is going to be equal to 10 power minus 2 by concentration. Concentration எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 0.1 molar. 0.1 molarனா 10 power minus 1. So alpha is equal to 10 power minus 1. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், pKa கண்டுபிடிக்கணும். pKaக்கு ஃபர்ஸ்ட் வில் ஃபைண்ட் அவுட் தி Ka வேல்யூ. ஓகே, ஸோ Ka வேல்யூ ஃபார்முலா என்னது, C alpha square by 1 minus alpha. கரெக்டா, ஸோ சிம்பிளி இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டிவைடட் பை யர் reactant concentration. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் this is going to be 10 power minus 1 into 10 power minus 2 divided by 1 minus 10 power minus 1. Okay, so இது வேற எப்படி rewrite பண்ணலாம், this can be written as 0.1 into 10 power minus 2
by 1 minus point 1. Okay, this can be again written as zero point 0.1 by zero point 0.9 into 10 power minus 2 வந்து எழுதலாம். So this is going to be equal to 1 by 9 into 10 power minus 2. This is your KA value. Okay. So இப்போ PKA கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன? PKA is nothing but your minus log of KA. Okay. Value substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? Minus log of 1 by 9. Okay. Minus log of 1 by 9 and then minus into minus 2 into log 10. So if you solve this one, this is going to be equal to, in a value will be equal to 0.95 plus 2. This is going to be equal to 2.95 வந்து இருக்கும். So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Round off to 1 decimal places னு கொடுத்திருக்காங்க. The pKa of the acid is going to be almost around 3. Okay, this is going to be 2.95, right? So round off பண்ணா என்ன ஆகும்? This is going to be 3. The pKa of the monobasic acid is going to be 3 is the correct answer. Okay, next question. The enthalpy change for the reaction வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, they have given your carbon and oxygen. Carbon and oxygen going to react together to give carbon monoxide. ஸோ எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிள் ரியாக்ஷன் நீங்கள் பாருங்கள், தே ஹேவ் ஆல்சோ ஹேவ் கிவன் தி இண்டிவிஜுவல் ரியாக்ஷன்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணாலே போதும். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? யுவர் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் பி கேன்சல்ட். And then என்ன இருக்கு? Here you have 1 mole of oxygen. Here you have half mole of oxygen. So cancel பண்ணா என்ன ஆகும்? This is going to be C gram, like C in gram, sorry gas, sorry carbon in gaseous form plus. So இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? Reduce பண்ணா என்ன ஆகும்? This is going to be half mole, right? So only half mole is needed. O2, this is going to give your carbon monoxide gas. Okay. ஸோ சிம்பிளி ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணி கேன்சல் அவுட் பண்ணால் இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே ஆட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? வி ஆர் கோயிங் டு கெட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ணணும்? இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் தி என்தால்பி சேஞ்ச் ரெண்டு வேல்யூஸும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணாலே போதும். ஸோ டெல் ஹெச் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 393.5 plus 283. Okay, so add பண்ணா என்ன ஆகும்? This is going to be equal to minus 1110.5 kilojoule. Okay, kilojoule per mole. So answer is minus 1110.5 is the correct answer. Okay, so simple individual reaction ரெண்டுத்தையும் plus பண்ணாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா given reaction கிடைச்சிரும். So your minus 10.5 110.5 is the correct answer. Okay, this is the correct answer. Next question. The NO bond order in NO minus. Okay, so NO minus na என்ன? Okay, NO minus. So nitrogen oda valence electron என்ன? Nitrogen will have nitrogen oda electron. Nitrogen has 7 electrons, right? Oxygen has 8 electrons and there is one more electron. This is going to be 16 electron. So 16 electron molecular orbital diagram எப்படி இப்போ draw பண்ணும்? For this will be for 1 to 2 1 வந்து draw பண்ணும். Okay, so simply for your nitrogen, nitrogenல எத்தனை இருக்கும்? 2p electrons you will have 2p3 orbitals வந்து இருக்கும். This is your 2p of nitrogen. Okay, and then you have your 2p of oxygen. 1 2 3 4. Okay, 2p4 வந்து இருக்கும் oxygenல. So orbitals என்ன இருக்கும்? 1 2 1 2 sorry 1 2 2 1. This is your orbitals. So இது வரைக்கும் எத்தனை electrons இருக்கு? And then there is going to be one electron extra. One electron வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. Okay, so this one electron will be added here. So என்ன ஆகும்? Just fill. அப்போ எத்தனை இருக்கும்? டோட்டலாக எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? ஹியர் 3 plus 4 7 plus 1 total 8 electrons வந்து என்ன பண்ணும்? Fill பண்ணும். 8 electrons fill பண்ணலாமா? So 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so bond order formula என்னது? Bonding molecular orbital minus antibonding molecular orbital. So bonding எத்தனை இருக்கு? You have
6. Antibondingly you have 2. So divided by 2, this is going to be equal to 4 by 2, which is going to be equal to 2. So the bond order of NO is going to be equal to 2. Okay, 2 is the correct answer. Next, 49th question. The bond length of CO is, so CO ஓட bond length வந்து கொடுத்திருக்காங்க, and then its dipole moment is also given. The charge on carbon in the CO molecule including its sign. So இப்போ வந்து charge என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. This is from your charge distribution. This is from your new syllabus. Okay. Charge distribution வந்து கேட்டிருக்காங்க. So charge distribution formula என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, for with respect to your dipole moment, mu is equals to QD. Okay. But இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, we need it in terms of electronic charge வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எலக்ட்ரானிக் சார்ஜில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, ஃபார்முலா வில் பி குவைட்லி சேஞ்ச் டு QEDன்னு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, சிம்பிளாக என்ன பண்ணணும், இப்போ நம்ம வந்து சார்ஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். Q is your charge. ஸோ என்ன ஆகும், ஃபார்முலா கேன் பி ரீட் ரிட்டன் as mu by ED. ஓகே, ஸோ your Q will be equal to charge is equal to mu value என்னது 0.1. ஸோ D என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, 1D is equal to 3.336 into 10 power minus 30 கூலும் மீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, by electron. One electron count என்னது, it's going to be 1.602 into 10 power minus 19 கூலும் into bond length என்னது 1113 picometerல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணால் this is going to be equal to 10 power minus 12 meter. So your meter coulomb will be cancelled. So we'll get the charges. So if you solve this one, என்ன ஆகும்னா, this is going to be equal to somewhere 3 points. So இங்க வந்து பாருங்க, இங்க என்ன இருக்கு, you have 19 plus 12 is going to be minus 31. Okay, and இங்க என்ன இருக்கு, you have 10 power minus 30, and this is also can be written as 10 power minus 1. This is also going to be 10 power minus 31. So 10 power minus 31 and 10 power minus 31 cancel ஆயிடும். And then what else we have, 3.336 divided by 1.602 into 113. Okay, so இது வரைக்கும் solve பண்ணிங்கன்னா you will get the value somewhere around 0.1845 வந்திருக்கும். பட் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, round off to 3 decimal places. So 3 decimal places round off பண்ணா this is going to be 0.018 is the correct answer. So the answer is 0.018 is the correct answer. Okay, next question. The magnetic moment of O3 molecule. So O3 molecule என்னது, O3 is going to be your diamagnetic in nature. O3 is basically diamagnetic. Okay, O3 is diamagnetic. So diamagnetic na enna ஆகும், dipole moment is going to be 0. So magnetic moment is also going to be 0 Bohr magneton. So answer is going to be 0. Okay. Okay. 51st question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, a reaction of 10.5 gram of 1,2 diphenyl ethane 1,2 diane with concentrated NaOH followed by aqueous workup furnished of a carboxylic acid. So first வந்து என்னன்னா, your 1,2 diphenyl ethane. So என்னன்னா 1,2 diphenyl ethane, right? So this is your 1,2 diphenyl ethane, and then என்ன சொல்லிருக்காங்க, 1,2 diode. So 1,2 diode. Okay, this is going to react with concentrated NaOH கூட வந்து react ஆகுது. Okay, this is going to give your carboxylic acid. So this is nothing but your benzylic acid rearrangement reaction. Okay, benzylic acid rearrangement reaction. So simple என்ன ஆகும்னா, OH minus வந்து will first add to one of the carbonyl group and thereby it opens up the reaction. Okay, so further என்ன ஆகும்னா, this group will fall back and this entire phenyl group என்ன ஆகும், will be migrated to the other carbonyl group. Okay, so அதுதான் நடக்கும். So you will get the product as phenyl, and then you'll get the carboxylic acid group like this.
Okay, so reaction mix பண்ணீங்கன்னா you will miss the whole question also. So now if you calculate, so இதோட molecular weight calculate பண்ணீங்கன்னா for your 1,2 diphenyl ethane 1,2 diene வந்து carbon value 12, oxygen value 16, hydrogen value 1 and substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the molecular weight as 210 gram வந்து இருக்கும். And for your product you will get 228 grams வந்து இருக்கும். Okay, so இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, let me take a different pen. Okay, so இங்க என்னன்னா a 10.5 gram. Okay, so first வந்து 1 gram of the product வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so your sorry, your 210 gram. So initially உங்களோட 210 gram of 1,2 diphenyl ethane 1,2 diene வந்து reacts to give 228 gram of product வந்து கொடுக்குது. ஓகே, அப்போ 1 gram of reactant வந்து எவ்வளோ product இருக்கும், 228 by 2 and 10 gram product இருக்கும்னு சொல்லலாமா? ஓகே, ஸோ இங்கே எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகுதுன்றாங்க, 10.5 கிராம் வந்து ரியாக்ட் ஆகுதுன்றாங்க. ஸோ 10.5 கிராம்னா என்னாகும், யூ ஹேவ் டு சிம்பிளி மல்டிப்ளை இட் வித் 10.5. ஸோ 10.5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் you will get the theoretical E. So this is going to be 11.4 gram. This is nothing but your theoretical E. இப்போ வந்து find out பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்து we found out the theoretical yield வந்து find out பண்ணியிருக்கோம். Theoretical yield is going to be 11.4 gram. என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, the yield of the carboxylic acid வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 8.55 gram வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ percentage yield will be equal to experimental yield by theoretical yield okay, into 100. So experimental yield என்னது 8.55 gram divided by theoretical yield என்னது 11.4 into 100 பண்ணீங்கன்னா this is going to be equal to 75%. Okay, so answer is 75%. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, நியரஸ்ட் இன்டீஜர்னு கேட்டிருக்காங்க. So answer is 75. Okay, 75 is the correct answer. Okay, next question. The specific rotation of a optically pure compound is 7.53 கொடுத்திருக்காங்க at 20 degrees Celsius. A synthetic sample of the same compound shows a specific rotation at plus 63, 66.3 at 20 degrees Celsius. The enantiomeric excess of the synthetic sample வந்து கேட்டிருக்காங்க. So direct formula enantiomeric excess is equals to, sorry, optical rotation of mixture. Okay, optical rotation of mixture by actual rotation of pure compound. Okay, into 100. This is going to give your enantiomeric excess in percentage. Okay, so optical rotation of mixture வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, it's your optical rotation of mix is your plus 66.3. Okay, by actual rotation of pure compound another plus 75.3 into 100. Okay, so if you multiply, if you solve this one, you will get 88.04 percentage. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, round off to the nearest integer தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So the nearest integer is 88. So answer is 88. Okay, 88 percentage. Okay, 53rd question. A salt QCl of a certain metal Q is hydrolyzed to its element. Okay, 40 gram of the metal Q is formed at an electrode. The volume of Cl2 formed at the other electrode at 1 atm. Volume of Cl2 வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ சிம்பிளி என்ன ஆகுதுன்னா, தே ஹவ் given your salt Q plus QCl வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ QCl வந்து எப்படி எழுதலாம், ஸோ your Q வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் டு இட்ஸ் எலிமெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் உங்களோட Q plus வந்து is going to take one electron so that it is going to convert to elemental. ஓகே, எலிமெண்ட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ கியூவாக வந்து எலிமெண்ட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ஒன் எலக்ட்ரான் எப்படி வந்திருக்கோன்னா ஃப்ரம் யர் குளோரின். ஸோ ரியாக்ஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் யுவர் Cl மைனஸ் வந்து என்ன ஆகும், கேன் ப்ரொடியூஸ் 1/2 half Cl2 plus 1 electron. ஓகேவா, ஸோ
this is the reaction. ஸோ இப்போ பேசிக்காக எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது, ஒன் எலக்ட்ரான் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ தட் மீன் ஒன் மோல். ஓகே, தட் மீன் ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு, லைக் ஒன் எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ சிஎல் தேவைப்படுது, வி நீட் ஹாஃப் மோல் ஆஃப் சிஎல் தேவைப்படுதா. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி 0.5 mole ஆஃப் சிஎல். ஓகே, this is going to be 0.5 mole of Cl. Okay, there is no confusion. Half mole of Cl வந்து தேவைப்படுது. Okay, so we know the formula, ideal gas formula என்னது, PV equal to nRT. Okay, so இப்போ என்ன find out பண்ணும், volume find out பண்ணும். So nRT by T. Okay, so V is equals to n என்னது, n for Cl. So volume of Cl2 தான் வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so volume of Cl2 தான் வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So this is going to be equal to 0.5 mole into R value என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 0.082 liter ATM by mole Kelvin inverse into 290 298 Kelvin. Okay, 298 Kelvin divided by, so pressure at ideal gas வந்து என்னது, it's going to be 1 atm தான். Okay, so 1 atm 1 atm will be cancelled, mole will be cancelled, Kelvin will be cancelled, so you'll get the result in liters. So if you solve this one, you will get the volume around, so the volume is going to be around 12.218 வரும். Okay, ஸோ இங்கே என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ரவுண்ட் ஆஃப் டு 1 decimal place தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் 12.2 liters. ஸோ 12.2 liters இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். 12.2 liter is the correct answer. Okay, 54th question. Okay, இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, if 1 molar of a dye in water transmit 50%. ஸோ transmittance வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, 50% வந்து சொல்லியிருக்காங்க for your 1 molar. For your 1 molar of dye and has an incident light of 400 nanometer, then 2 molar of the dye in the water transmit. ஸோ இப்போ என்னன்னா, கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we know that absorption is equals to minus log of transmittance. Okay, ஸோ இது வேறு எப்படி எழுதலாம், ஸோ if you substitute the values, 50% என்ன இருக்கும், T is going to be 0.5. கரெக்டா. So 50% now transmittance is going to be 0.5. So minus log of 0.5 எப்படி எழுதலாம், 1 by 2 எழுதலாமா. This is going to be 1 by 2. So A is nothing but log 2. Okay, we know that absorption வந்து we know a formula, absorption is epsilon Cl. So absorption is directly proportional to your concentration. Okay, so as concentration increases, your absorption also increases. So இப்போ concentration என்னவா increase பண்ணுறோம், 2 times வந்து increase பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், absorption will also increase as 2 times வந்து increase ஆகும். ஸோ 2 molarன்னும் போது என்ன ஆகும், your absorption will also increase 2 mole. So 2 into log 2. Solve பண்ணா this is going to be equal to 0.6. Okay, so இப்போ வந்து என்ன find out பண்ணியாச்சு, absorption at 2 moles வந்து find out பண்ணியாச்சு. ஸோ absorption as 2 molar concentration வந்து என்ன பண்ணியாச்சு, find out பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், we need to find the transmittance. Okay, so transmittance again என்ன formula வந்து A equal to minus log T. So A value is going to be 0.6 is equal to minus log T. Okay, so இது வேறு எப்படி எழுதலாம், if you rewrite this one, this is going to be log T equal to, maybe I'll take a different pen. So log T is going to be equal to minus 0.6. Okay, and your T half is going to be equal to, this is going to be equal to 10 power minus 0.6. Okay, so T half is going to be equal to 1 by 4. This is going to be equal to 1 by 10 power minus, so this is 1 by 10 power 0.6. If you solve this one, this is going to be 1 by 4. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, transmittance in percentage.
So percentage இது பண்ணா என்ன ஆகும் into 100. So in terms of percentage this is going to be 25 percentage. Okay, we can solve and see this is going to be 25 percentage. Okay, 25 percentage is the correct answer. 55th question. 55th question. A 1 liter solution is prepared by dissolving 2 gram of benzoic acid and 4 gram of sodium benzoate in water. The pH of the resulting solution வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay. So pH க்கு வந்து formula நமக்கு தெரியும். pH is going to be equal to pKa plus log of salt by acid. This is the formula for your pH. Okay. So and then என்ன கொடுத்துருக்காங்க, here they have said this is benzoic acid. So benzoic acid னா என்னது, this is your C6H5 COOH is your benzoic acid. So benzoic acid ஓட molecular weight என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க 122 gram கொடுத்துருக்காங்க. And then molar mass of benzoate கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா pKa வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணணும். ஸோ என்ன ஆகும், pH is going to be equal to, so pH is going to be equal to pKa value என்னது 4.2 plus log of concentration of salt. So concentration of salt வந்து கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, we know molar mass and then we know number of grams, that is moles வந்து எவ்வளோ இதுவாக இருக்குன்னு தெரியும். So which is equals to, so for 2 gram for sorry, so for 4 gram ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லணும், concentration of salt, right? So 4 gram of benzoate வந்து and molar mass is going to be 144. Okay, by concentration of acid another, it's going to be equal to 2 by 122. So 2 gram வந்து acid react ஆகுதா. So if you solve this one, pH is going to be equal to என்ன ஆகும், this is going to be 4.2. This is going to be plus log of um, the entire value is going to be 1.689. Okay, so if you solve, the pH value is going to be 4.2 plus 0.227. Okay, so the pH is going to be equal to 4.427. Okay, so இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, round off to 1 decimal place. So pH is going to be equal to 4.4. So the pH is going to be 4.4 is the correct answer. Okay, 56th question. The total vapor pressure of an ideal binary liquid mixture of benzene and toluene. Okay, so இங்க என்னன்னா total vapor pressure of benzene and toluene வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 0.3 பார்னு வந்து சொல்லிருக்காங்க. Okay, and then next என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the vapor pressure of pure benzene வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க. So vapor pressure of pure benzene, this is total vapor pressure. Vapor pressure of benzene is going to be equal to 0.5 bar வந்து சொல்லிருக்காங்க P naught. Okay, and the vapor pressure of pure toluene is going to be 0.2 bar. Pure toluene is going to be 0.2 bar. Okay, mole fraction of benzene வந்து find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. This is according to your Rowlett's law. Okay, so according to Rowlett's law, your total vapor pressure, that is your 0.3 bar, is going to be equal to vapor pressure of benzene into mole fraction. Okay, let's say the mole fraction is going to be x. Okay, and the vapor pressure of toluene and the mole fraction. So mole fraction is going to be 1 by x. So எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so your mole fraction of benzene plus your mole fraction of toluene is going to be equal to 1 altogether. Okay, so we can rewrite it as, so என்ன பண்ணலாம், vapor pressure of benzene is going to be equal to 1 minus vapor pressure of toluene சொல்லலாமா. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, டூ டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸில் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸ்ன்ற ஒரே டேர்மில் இது பண்ணால் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 1 by x. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் benzene and sorry mole fraction of benzene and this is the mole fraction of toluene. ஸோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், ராலட்ஸ் லால மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, சிம்பிளி இதை வந்து சால்வ் பண்ணாலே போதும். திஸ் கோயிங் டு பி 0.3 which is equal to 0.5x plus 0.2 minus 0.2x. Okay, so x terms எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துட்டு வந்துட்டு,
Solve பண்ணா this is going to be 0.1 is equals to 0.3 x. So x is going to be equal to 1 by 3. So x is going to be equal to 1 by 3. So 1 by 3 value என்னது 0.333 ன்னு போயிட்டு இருக்கு. Okay. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, round of to 2 decimal places தான் சொல்லியிருக்காங்க. So x is going to be equal to 0.33. X is going to be equal to 0.33. So the answer is 0.33. Okay. This is the correct answer. Next question. 57th question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the unit cell of a two-dimensional square lattice with lattice parameter A indicated by dashed line is shown. Okay. The percentage area occupied by the gray circle uh, and inside the unit cell வந்து கேட்டிருக்காங்க. So the percentage area occupied by the gray circle inside the unit cell is nothing but your packing fraction. Okay, this is nothing but your packing fraction or packing efficiency வந்து in terms of percentageல வந்து கேட்டிருக்காங்க. So packing efficiency ஓட formula என்ன? So packing fraction or packing efficiency ஓட formula என்ன? It's going to be equal to area occupied by total area available. Okay, area occupied by total area. Okay, by total area. So first area total area என்ன? So total area வந்து பார்த்தீங்கன்னா total area of unit cell இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, inside the unit cell தான் கேட்டிருக்காங்க. So unit cell வந்து என்னது, length A. So unit cell ஓட total area என்னவா இருக்கும், it's going to be A square. And we know that என்ன ஆகும், radius is going to be R. Okay. So the complete இதோட radius என்ன? So A is equals to 2R for your simple system. So A is equal to 2R. The whole square is going to be 4R square. So total area is going to be 4R square. Okay. Now area occupied. Area occupied. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, this is a perfect circle and with 90 degree. So என்ன ஆகுது, ஒரு circle வந்து 1 by 4 வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டிவைட் ஆகுது. ஏன்னா இங்க வந்து என்ன ஆங்கிள் வந்து 90 degree தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே. ஸோ ஒன்லி 1 by 4th is in the unit square. இந்த யூனிட் செல்ல ஒன்லி 1 by 4th தான் வந்து இருக்கு. ஸோ லைக்லி யூ ஹாவ் 4 circles. Okay. So 4 circles இருக்கு. And then 1 by 4th of area, another area of circle is going to be pi r square. Okay. This is going to be the area occupied. So area occupied is actually going to be pi r square. So இப்போ இது வந்து packing fraction formula வந்து substitute பண்ணா total area occupied என்னது pi r square by area total area என்னது 4 r square. So your r square will be cancelled. You will get with pi by 4. So pi by 4 value என்னது, pi value வந்து 3.14 divided by 4 பண்ணா என்னாகும், you will get your packing fraction as 78.5 இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, round off to nearest integer. So nearest integer என்னது 79%. So nearest answer is 79. Okay. The packing fraction is going to be 79%. Okay. Into 100 பண்ணும். ஏன்னா இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, packing fraction வந்து கேட்டிருக்காங்க. So this is going to into 100. Okay. Yes. 58th question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the oxidation of phosphorus with oxygen வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 0.2 mole of P4 produces. Okay. So your என்ன molecule form ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, P4O10. So literally your phosphorus is going to, your 4 phosphorus is going to react with 5 O2 molecules. So this is going to form your, this is going to be 4PR. Okay. 4 phosphorus is going to form, react to give P4O10. ஓகேவா. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் P4 என்ன சொல்லிட்டாங்க, 0.4 மோல். ஓகே, இங்கே வந்து P4 தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் P4. ஓகே, 0.2 மோல் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் வி கேன் சே ஒன்லி 1 mole of P4 reacts to give 1 mole of P4O10. கரெக்டா. ஸோ your P4 plus 5O2 is going to give, react to give P4
O10. So literally 1 mole of P4 க்கு வந்து you will get 1 mole of product. 1 mole of product வந்து form ஆகுது. So அப்போ for 0.2 mole of reactant க்கு எவ்வளோ form ஆகும்? 0.2 mole of product வந்து form ஆகுமா? ஸோ இப்போ இதோட அட்டாமிக் வெயிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி P4O10 க்கு வந்து calculate பண்ணோம்னா which is going to be equal to, so 4 into 31 plus 16 into 10. So solve பண்ணா this is going to be equal to 284. Okay. ஸோ இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு தி ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் phosphorus with oxygen. ஸோ எவ்வளோ P4O10 வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு வெயிட் பை molecular weight. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தெரியும் number of moles தெரியும் molecular weight தெரியும். ஸோ weight is equals to number of moles into molecular weight. Okay. So simply 0.2 into 284 பண்ணா you will get the number of moles produced. So this is going to be equal to 56.8. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க round off to 1 decimal places தான் கேட்டிருக்காங்க. So this is going to be 56.8 is the correct answer. Okay. 56.8 gram of PO4 10 PO4 oxygen 10 will be produced. Okay. Oh, I'm kind of exhausted. Okay. 59th question. An element E has 3 isotopes. Okay. என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தி அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் இ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணோம்னா மாஸ் ஃபார் 3 ஐசோடோப்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணாலே யூ வில் கெட் தி அட்டாமிக் மாஸ் ஃபார் இ. ஓகே. ஸோ என்ன இருக்குது தே ஹவ் கிவன் தி அபண்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி அட்டாமிக் மாஸ் ஃபார் ஈச் ஐசோடோப் என்ன ஆகும் திஸ் கோயிங் டு பி 92.21 by 100 into 27.977. Okay. And then this is going to be equal to, so let me write it here, E is going to be equal to 92.21 by 100 into 27.977 AMU. Okay. Plus, and then second one another abundance is 4.7. 4.7 by 100 into 28.976 plus abundance, third abundance this is going to be 3.09 by 100 into 29.974. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி வேல்யூ அரவுண்ட் 28.086. ஓகே. AMU வந்து இருக்கு. That is the correct answer. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க round off to 3 decimal places. So the answer is going to be 28.086 is the correct answer. Okay. Last question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the wavelength of gamma ray emitted in barium reaction வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ வேவ்லென்த் வந்து எவ்வளோ எமிட் ஆயிருக்கு இந்த பேரியம் ரியாக்ஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எனர்ஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எனர்ஜி வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க 0.66 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி நோ தட் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு HC by lambda. ஸோ ரீரைட் பண்ணால் lambda is equal to HC by E. ஓகே. ஸோ சிம்பிளி இப்போ வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதுதான். பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்ன 6.626 into 10 power minus 34 joules per second into speed of light 2.998 into 10 power 8 meter per second. Okay. Meter per second, sorry, per second and second will be cancelled. Okay. By energy என்ன கொடுத்துருக்காங்க 0.66 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் 1 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1.602 into 10 power minus 13 joule. Okay. Again your joule and joule will be cancelled. So என்ன இருக்கும் wavelength will be in terms of meterல வந்து இருக்கும். So if you solve this one, okay. ஸோ இப்போ என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் 10 பவர் டேர்ம்ஸ்லாம் எடுத்துடலாம். ஸோ 10 பவர் மைனஸ் 34 ப்ளஸ் 8 இங்கே இங்கே என்ன இருக்குது -13 மேலே போச்சுன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி +13. ஓகே.
into meter. So என்னென்ன இருக்கும், and then we'll have 6.626 into 2.998 divided by 0.66 into 1.602. Okay, so if you solve this one, this is going to be equal to 18.78 into 10 power minus 13 meter. ஸோ ஆன்சர் எதில் கேட்டிருக்காங்க, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க. இஃப் யூ கன்வெர்ட் திஸ் டு ஆம்ஸ்ட்ராங், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 0.0187 into 10 power minus 10 meter. So answer, and then என்ன கேட்டிருக்காங்க, round off to 3 decimal places. So 3 decimal places now, this is going to be 0.019 is the correct answer. Armstrong. So answer is 0.019 Armstrong. So with this we have solved all the 60 questions, okay, of your IIT JAM 2024 question paper. Thank you. Happy learning.